Была техническая неполадка, компьютер перезагрузился. Так, вроде все нормально. Сейчас чаты проверим. Что-то у нас сегодня косяк на косяке. Сначала сохранение потеряли. Из-за того, что сестру не смогли спасти. Эльфа. Так. Я что не так сделал, непонятно. Не знаю, может снова пробежать было. Мне кажется, мне не светит его убить. Че, Жанка плохо хилит. Или танки плохо танчат. Strike fast and true, and our quarry shall fall. I'm saved. Thank you, Origen. Опа! Ладно, сейчас попробуем убежать нафиг отсюда. Чисто сдать сейчас задание для лучника. Потом обратно переключимся не на лучника. И пойдем зачищать. Что-то меня уже на лучнике запарило. Ладно, тупо бежим. Тупо бежим. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Вот сюда, ребята. The enemy slows. Perhaps we have tired them out. Не знаю, выберемся мы отсюда, не выберемся. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Use these flames to smite our enemies. Well done. Умирай, все нафиг. Жана. Ясно. Ну, всех потеряли. А, ее принес. Жанку поднять. Стой. Чувак, ты ж умрешь сейчас. Ладно, пойдем его спасем. Нет. Stay with me, Arisen. Hold to me, please. I grant your weapon a magical boon. Блин.
Все потребовали тебя спасти. Хотя ты мне вообще не нравишься. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Нам надо сделать... Нет. Нет. Да, вы долго шляться будете где-то. Бестолочи. Еда есть, осталось найти это, где пожарить. Вот и где. Ура. Мы выжили. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Грифон. А это что за задание сзади? One of us has been drenched. Да блин. 3 этих нас могут раскидать. Ох, еще и слизь. I grant you roaring flame. Ну, начинается. Отпустить. Not an enemy to be taken lightly. We must strike boldly and with presence of mind. Здесь, по... Привет, Эдик. Так, ну слизь нам прям знатно помогла. Меня только жрать не надо. Так, что с тобой? Thank you. Here, by way of thanks. Вот это благодарность. Грифона трогать явно сейчас лучше не трогать, а его уже и нету. Так, ладно. Грифон уже доудерал. Furthermore, I've been at this for quite some time and have much to share. If you've need of any advice, just say the word. My thanks, truly. I hope only to be of assistance.
Да куда ты стреляешь? Here we go again. We fight. To arms. Of course. Let my magics grant you an elemental boon. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. Ну, привет. Столько неприятностей. А, это не ты. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Неужели скоро можно будет слезть с этого лучника? Hang in there, Master. I am coming to assist. Oh, true. Let us begin at once. Ну, даже не знаю. You have my gratitude. In fact, unlike those of I can see, not so for those of Elven. Mayhap you will find we are taught that I admit. Yet with this bow, Huzzah! what a feat! I can hardly. This marvel is nothing to think that I should feed as a strange thought. I'd nearly given up on myself. My performance with this bow is that with the ingenuity of this design. It is all very well to talk. I am decided. With this as my weapon. Seems Sir Glyndor's doubts no longer plague him. May his newfound confidence see him through his trial of archery. Right you are. It seems we must venture to Trevo Mine. I believe it lies to the northwest of Vernworth. Теперь возвращаемся. Сколько у нас денег? Нормально. Да. Отряд надо менять Follow уже. me. I'll lead the way. You have our gratitude. Lead the way. Куда ты ведешь сейчас? Куда у нас задание? Ну, в принципе, давай выполним по пути. Let us not get ahead of us. The battle continues. Хотя, может быть, справимся. Stricken with sleep. How troublesome. On my way. Use these flames to smite our enemies. Well done, Master. И тюнь держи. I'll pick that up. We might have need of it. It seems we must venture to Trevo Mine. I believe it lies to the northwest of Vernworth. Then follow me. I'll lead the way. Another statue. Mayhap 'twill yield us aught of use. Shall we search for a path to lead us to it? Блин, рискованно, конечно, туда идти. My pack's grown rather heavy. Lessening our load will help to keep us light on our feet.
они там дерутся? Мгм. У нас сейчас здесь, по-моему, этот будет More out of me. Минотавр, да? What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Это не Минотавр. It seems we must venture to Trevo Mine. I believe it lies to the northwest of Vernworth. Нет, в город идем сначала. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Arisen, we ought to heal ourselves while we've the chance. We must focus on finding victory, whatever our discomfort. Understood. Киллера апнем заодно. Попробуем отказаться от массового исцеления в пользу точечного. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. As a matter of fact, every master I've ever Тяжело, да? served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Words worth hearing. No one can defend themselves from trappings like this. I grant your weapon a magical boon. Так, 3 шкурки может пригодиться. На перекрестке направо. Так, лед очень хорош получается против жидкостей. Вот. Плюс он иногда противника This might be замораживает. worth a read. Shall we take a closer Огонь наносит урон. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my speciality. Тебя еще хорошо оценивают, но нет. Киллер у нас есть. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Hang in there, Master. I am coming to assist. Мы доползем. Tell is, Vermund was once a beastren kingdom. Truly? Indeed. Though 'tis not widely known among the common folk. Interested in my wares? Ура. Да будет новая апатия. Боец, вполне важен.
Привлекающий щит. Три скилла. 5-4, да? Чтобы знать эти скиллы. I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft what I can using what's in my pack. 13 лайков для 15 уровня, да? I'll carefully conserve my strength and endeavor to Тебе мало лайков. Should your pack grow over full, have no I pray my efforts aid your cause. Ну, трамплин полезная штука. Может быть, давайте еще поиск заюзаем. Все что-то с 3 скиллами. И маленькие для танка. I see you recognize my worth, Arisen. 13. Вообще не очень. Подгончик дали. Давай еще. Кто из вас самый большой? Жесть. Длинные ноги, быстро бегать. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Ну вот, кстати, Knowing when еще to use curatives is my specialty. неплохо, в принципе. If 'tis discipline your company lacks, I can provide. Что тебя вообще недооценили. Хотя вроде неплохой.
Сетапчик скиллов. A grand adventure awaits us. I just know it. Very well. I shall lend you my aid. You do seem to be in need of it. Уволить. Вообще тебе ничего. Ничего. I go knowing I fought to the best Let of us my work ability. together to honor the Arisen's trust. Мне не нравится то, что у тебя шлема нет. Меньше защиты. Что-то об этом я не подумал. If 'tis discipline your company lacks, I can provide. Недооцененный, мне кажется. Tis a pleasure to meet you. Так, а вот тебе, хоть у тебя и маленький уровень, тебе респект. Tis a pity we must part after sharing such a It will be journey. an honor to serve by your side. There is a rumor whispered among pawns that I've oft pondered. The gist of it is, when Ну, pawns теперь только travel beyond на the ring, практике поймем, we кто can из вас contract a хорош. peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, we are only restless and excitable. But in time, we... Greeting. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocation. Так, Жанка. Берег для пати. Дар молнии. Вместо дар огня попробуем. Ну, конечно, актуальность данного скилла желает лучшего. Надо было это взять. Ну ладно. If there is aught I may assist you with, simply... Сменить призвание. Верните меня. На вора, наверное, сейчас. Say the word. Always a pleasure. I don't like the look of this. The hours seem to fly when I'm here. My vehicles. The rules at your Gotta be somewhere to make some quick calls. Naught but fry if they train for this.
There's a ladder here. After you, Arisen. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost... Опа. Цветок, да? Hospitality in all... Much obliged. This inspires naught but... Попробуем девочке отдать пойти. Mayhap if I hang about, someone will buy it. Gather round! Treat your ears to a tale by... Так, где у нас бедняки живут? Isn't much to go on. Hail, friend! Have you a spare moment? Что надо? I have an eye for people, and my instincts tell me you're of trustworthy... I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week, with no one slated to mind the house in my stead. Fear not, I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother yourself with the cleaning, and I don't expect you to stay cooped up in there, neither. I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint on your travels. Sound appealing? Then come on by and have a look-see. Ну, показывай. Good day, sir. You've come. Glad to see you. So, what say you? Would you care to live here in my absence? Many thanks, friend. I knew I could count on you. Это нам так демонстрирует, типа, плюсы своего дома. I'm all for camping, but solid walls are a joy that can't be beat. And ours for a full week at no charge. What a steal. Right you are. Отдохнуть. Давай. Ладно, давайте до утра. We must rest, though the sun is still up. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. I know where we can find the necessary materials to enhance... Why me? Something good will come of today. I just know. Mine's crowds. Wish I could. Dead on my feet. Wonder if it's too early for dinner. Time to head to market, methinks. It's been a hard day. I do like it here, but it can. The Vale would taste twice as fine here. Ingredients are plentiful hereabout. Oh, it's not right. It doesn't make any sort of sense. The doctor examined him afore and said he'd be better with a bit of medicine. Yet e'er since he came here, he's only gotten worse. I understand how you must feel. But you must see that your son's health continues to wane. There is no medicine that can heal him outright.
I am caring for him as best I can. However, if you truly cannot entrust him to me, perhaps you would care to take him home with you instead. Mayhap convalescing in a place familiar to him would aid his recovery. Of course. Home, you say? Dear, we are pressed enough as 'tis. All right, he stays. But pray, bring my son. I will look after him. I swear it. That woman's taking advantage of us, she is. She knows full well we've nowhere else to turn. Will he truly be all right? Где девчуля? Sir, ought you not be in... Ah, forgive me. 'Tis a pleasure to make your acquaintance. My name is Eleanor. I regret that I cannot offer you a cup of tea, but I'm in the middle. Not to mention, I have to find the means to procure more medicine. Oh. You wouldn't happen to know someone willing to brave the roads, would you? I know 'tis perilous, but there is one ingredient in particular you would procure it yourself. I am grateful beyond words, sir. In that case, might I trouble you to bring me some... The slums are a bane to the body's humours. We do what we can with what little we have, but your aid is most appreciated, sir. Tell is, Maya's might can be harvested from phantoms. Monsters that... Yes, sir. О. Смит 3 штуки. Ah, forgive me. I had If that's not the case, you will have to excuse me. Got any good stories to share? Tis good to see you are well. Let me get that. Опа. Подземка. Страшные звуки. Кого они так далеко спрятали? Oh, someone help me. Oh. Стрёмное место. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Где девчуля? Нифига себе, кузнечик-мутант. Dead on my feet. Maybe I'll keep right here. Ты не девчуля. Ты не девчуля. What an exhausting day it's been. Not sure how much longer I can hold out. I don't like to sleep. Ну вот она, кажется. Блин, да не вовремя спать легла. Это она. Hiya, Risen! Have you brought me a bunch of flowers already? Как это у меня нет предметов? Well, take your time. You know where to find me.
цветов. Wish 'twere always night. There's no telling Only what had will to happen if I linger here. Mayhap if I hang about. I am proud of my devotion. Living's hard, but We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. We'll manage, whatever comes. We always do, don't we? И где наш этот? Который простил навести. Вот он. Тебе в темноте сложно увидеть. And his helper in locating certain documents. I believe I finally... It was a royal library that was sealed off by a sovereign of some generation in a bid to pass the throne on to his own. Alas, 'twould seem that, yet 'tis clear it serves them not. What can we learn from this? Those who make light of history are doomed to be... Fine timing, sir. Fine timing indeed. My time in that tenebrous jail has only hastened the detail. I stare at the page, but the letters stubbornly refuse to take shape. Yet these old eyes might serve some use if only I could wear them. Alas, they were confiscated. As I recall, prisoners' possessions are held within the palace storeroom, though as I hear it, masquerades are being held of late. Masquerades with a great... Should you happen to enter the venue, mayhap you would find an opportunity. What say you? Would you consider doing it? I am in your debt with those spectacles in... Pray, infiltrate the venue and find the storeroom. You are my only... Ну, пойдемте на маскарад. I must ask you to refrain from charging off. Teamwork is the crux of our strategy. Don't be such a worrywart. I know what I'm doing. А я вот, по-моему, немножко заблудился. Where's my car? Now this is a conundrum. Each day is harder to bear. Ты кто? Comfort, sure, but not happiness. Time was, you scarce saw any beastrons here in Vernworth, but that's changed in recent years. Понятно, это не кто. Trouble here. I'll best move along. Still a while to go before my shift's over. Wonder if it's too early for dinner. Mayhap I really would have been better off. Так, у нас, по идее, этот лучник-то должен быть здесь. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Hail, friend. Tis not long now ere I am to undertake. I thought it only right to tell you that, as you were the one. I was also rather hoping. But there is a log bridge near the ruins where I train. By your command, Arisen. That's it! I've had it! But I've got the coin, I swear. Where is it then, eh? 'Tis uncommon for a lad of his age to be unable to shop on his own. Mayhap we ought to lend him a hand, master. Please have mercy. I was unaware such a solution existed. Good thing I was standing here, eh?
Oh, forgive my boldness. Would you be willing to lend me some gold? I swear. Are you sure? Oh, no. Not you again. Ah, but I've. Oh, well. Ah, my thanks. I finally. He seems a young man of decent character. I believe his promise to repay you was a genuine one. Так, что, никто меня выводить не может, да? По заданиям. No shortage of easy marks. It's a precious little time. Good day, sir. What might you be looking for? Well, that wasn't the homecoming I envisioned. I knew they were gonna... I'll collect that. You needn't trouble yourself. Goblins, Master. caution would be wise. We ought not let it help us in our course. Let my magics grant you an elemental boon. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Правильно побежали. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Ух ты! Нет. Не разбились. I shall fly to your aid, Master. What is that, a tower? Nay, a statue. We ought to take a closer look. Да фиг с этой башней. Надо сейчас сестру Альглаза спасти. При этом не лохануться бы, как в прошлый раз. Что ж, даже не понял, что случилось. Что это было? It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Будет, не будет. Нету. Куда делся? Неизвестно. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Неплохие оценки. Ну, спасибо. А может быть, тебя в избранное добавить?
Very well. I shall lend you my... Это что за птица пролетела? I will be your shield. Not like a feast to get you ready for bed. I quite agree. Отдыхать не будем. Recuperate our strength before we set off again. Что опять? Жижа. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. This one will take you. Get on. I shall propel you into the air. Это тоже интереснее, а не ваш лучник. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Здесь великан должен быть, насколько я помню. I grant your weapon a magical boon. Нет. На жопку напал, в принципе, не страшно. Strike fast, and that quarry shall fall. Печень на выносливость. Ничего нет, да? If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. I am well aware of the particulars. You have my protection. Отошел.
seems we have enraged our foe. Reckless opponent makes for easy prey. Understood. И баф, а не это. We would do well to seek the high ground when fighting is under the arena. How might I hear it? Дождусь я бафа или нет? Заблокировал. Strike right where it hurts. I'm holding the arm. Now bring it down and let your taste our fury. I ask your aid. Let me get that. Будет сейчас здесь эта тварь? Так, раз, два, четыре, да, у вас? Whose secrets you have yet to discover. Just nearby. Shall I lead the way? Так, я возьму у вас танка, потому что... Chimera. This bodes ill. Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our course. I'll crush that up. Can't you like My sword strikes. I'll put this to use. Hang in there. Help will surely come. Блин, хиллера потеряли. I am safe. Thank you. Ох ты ё. All this fuss over a funny It can't happen again. Where the fiend attacks, they'll put you in a slumber, rendering you defenseless in an instant. If here, it's was death. That much is clear.
Нет. Чего страшно колдуется. Lashing out at random shan't see us to victory. Yes, Master. I shall hasten to your aid. I must admit that it feels wonderful to strike through. One of us has been poisoned. Серьезно. We best prepare ourselves Ух ты её. for battle. This foe boasts stamina in excess. It is off the simplest tasks that test our mettle most. I see it now. О, I recommend a swift retreat. это неправильно. Что он сам по себе бьет. Будем знать. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. There's a cave in the vicinity that you've yet to explore. I can take us there, using knowledge I gained beyond the rift. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Это звучит-то пешки. А вот оно как. Chimera ahead. Exploiting our enemy's weakness. Well aimed. Right where it is. This calls for a curative. Ну ты чего? В самом-то начале. Thank you, Master. I only hope I did not disappoint. I thought you liked me. Отрезаем. Ух ты! Это что-то новое. Тут не отравили. Опа, уходим. Это что за зомби?
Ребята, держите. Arisen, are you all right? Ну. You see, this is the product of your heedlessness. Taking the initiative, I'll have you know. Доброе утро. I'll crush you if you keep that up. Bringing in stuff like me. Так, вот вообще здесь не в тему. This foe excels at imparting its fell venom. Even a graze can prove debilitating. The longer our battle wears on, the more danger it poses. Не знаю, что это кастуется. Но я лучше отбегу. Опа. Козел что-то там возмущается. Держусь. Хожу. Let our foes cower before the lightning's shadow. Ну ё-моё. Что, все спят? Where the fiend's attacks, then I shall heal you at once. Wait a moment. I am grateful to you. Жанна. The tide has turned against us. We are sure? Yes, master. I shall hasten to your aid. Не стойте на месте. Get on. I shall propel you into the air. Опа. Будет хилка, нет? И вы решили там все сдохнуть. We would do well to seek the high ground when fighting on an incline. It will make overpowering our foes all the simpler. I should be glad to assist you.
Нет. There's a cave in the vicinity that you've yet to explore. I can take us there, using knowledge I gained with Beyond the Rift. Gut you and feed you your entrails. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Let my magics grant you an elemental boon. This ain't my problem. Nothing I can't have. Bleeding rogue! This is a tight spot. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. В лицо. Prepare yourself. Больно. How troublesome. All this fuss over a pumpkin skin corn. It shan't happen again. Пойдем. We're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. О, умер. Do not waste this chance. You must press home our advantage. Focused attack will end this. Придет полгода, как мы очнемся, да? That up. Headlong into battle. Watch our foe carefully to determine our best shot to steal. This is the product of your evil. Нет. Щит сработал. I'll have it. Sleep magic. Bloody disgrace. Careless. Know your limits.
Ловлю. Не поймал. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Щит был, может быть, стоило остаться. Seems there's no room for argument here. I shall obey. I'm happy about it. On my way. За ногу за. Так, у меня есть щит, поэтому... У меня нет щита. Классно, он упал вовремя. Traveling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. It is nearby. Shall I lead the way? Идем. Я тебе покажу кое-что. I grant your weapon a magical boon. I will be your shield. Oh, methinks the beast about that. Perhaps a few more can you lift? За ухо держимся и это. Focus your attacks. The moment of victory is at hand. Let us finish this. I am well aware. I'm always aware of things. But I'll get it done.
Промахнулся. Держись. Ух ты. Снова что ли? All this fuss over a moment's inconvenience. Shan't happen again. А тут любую голову можно по глазам бить. Сейчас я тут просто своих подниму. Это ж химера, тут 3 головы у нее. Стамину просто регеню перед запрыгивал, а вот поздно. Ах, подсрачник мне дали. Тут же надо еще момент выбрать. Плохой момент. Ну да, там был момент, когда в шею бил. Я по звукам слышу урон. Так, а Лев, по-моему, уже сдох. Надо змею и козла теперь бить. Блин, кто там сдох? Да, Лев откинул копыта. Ну, полезли. Блин, кастовать запарил. Да вы чё, издеваетесь? Все. А я даже не знаю, в первой части они поднимают, не поднимают. Мод навык какой-то нужен, но пока нет. Где вообще тут эпик фейл был. Я от незнания, короче, сделал загрузиться. Ну, непись одного не спас, так по заданию. И решил перезагрузиться. И загрузился, типа, последний отдых. Он мне загрузил последний платный отдых, а не то, что я там в лагерях отдыхал.
Держись, держись, держись. Надо голову это еще змеи отрубить. Сейчас снимет меня, зараза. Я уже вижу, как она на меня смотрит. Так, уходим. Что-то кастуется. Не, здесь не поднимают. Ну, пока что. Ну, это уже кто-то умер из этих. А. Туда вы запарили кастовать. Это козел кастует. Если козла отрубим, то в принципе. Змея, по-моему, уже так не... А все, отрубили козла, по-моему. Нет, тварь кастует. Кастую защиту. О, проглядел. Вот это опасное заклинание. А ты... Хватит кастовать. Кстати, без хвост даже не отрубили змея. То есть голову, хвост. Не, я в принципе на козла и залазил все время. Я просто стараюсь это момент более, это, так сказать, удачный подобрать. Чтоб не, вот, не кастов было, стамины побольше, заряд был. Вот. А меня сейчас бафнул. Только хотел лезть, опять кастует дрянь всякую. Вот. Ну вот. Только момент, да, подобрали. По крайней мере, в нас не попало. Ну все. Выиграли. Пятюню давай. Не дотянулся. Now, what might that be? We ought to take a closer look. Жалко, ребят. 4 штуки должно быть. Раз. This should be of use. 2. Чей-то отряд, так сказать. Блин, знаешь, мне так игра эта понравилась. Вот единственное, что я не понимаю, почему они онлайн режим не замутят. Чтобы вместо пешек играли, то есть в коопе. Мастерскую открыть им. В онлайн-версии было поинтереснее, там был класс. Я просто не понял про онлайн-версию, что именно ты имеешь в виду. Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Each to their own. Так, ну что, отдыхаем.
Не знаю, прям очень хочется, чтобы какие-нибудь мододелы сюда онлайн-версию замутили. Ну, имею в виду, чтобы кооп можно было играть. We've eaten our 4 fill. человека, к What say we примеру. settle our stomachs with a few До hours sleep? утра. Потому что вот Elden Ring мы с другом играли. В принципе, прикольно было. Там можно было и модами еще под сложность подкрутить. А, то есть она была онлайн, да? То есть на PS4. Блин. Ну, этим ребятам надо какую-то ММОшку создать. You've come. Shall we be off? ОВЕ контент у них прям вообще, не знаю, очень интересный. Follow me. And pray take care not to... Единственное, смотри, что я не понимаю. У нас главный герой, он не мой. Он ни текст не говорит, да, то есть ни звуков не сдает, ни боли там, ни скрежета, ничего. То есть вот реально у нас какой-то немой герой. The sacred arbor will be a sight to behold, I am sure. Let us trust in Sir Glyndor to see us there. Seems there are wolves on the prowl. I doubt I can do anything. I find you lightning fangs. Ну вот я же тебе говорю, было бы очень круто такое сделать и здесь. Ну и, конечно, не для PS4 и не для Японии только. That's just letting the enemy gain the upper hand. The early Christian gets the worm, as they say. The enemy What you should pursue and eliminate the dragons. Да я, кстати, первую часть пропустил, я про нее вообще ничего не знал. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Я с данной серией вот только познакомился, увидел вот вторую часть и все. А про первую даже не знал существования. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Get on. I shall propel you into the air. И чё это? Нормально, подкинь меня. Не, ну я как понял, вторая часть и есть, из 2 частей состоит. Там немного стрима посмотрел, особо не спойлеря. Вот. Что здесь концовка есть, так сказать, ложная концовка. Так, ладно, идем. И это, как говорят, ремастеры первой части, а потом начинается вторая часть. Ничего не вижу. Really now, what are you doing? There's a tendency we might exploit it, but to do so would be more danger. If we're to have any hope of Так, victory, давайте we на will выход. employ every tool and tactic at our disposal. На улице его убьем. Непослушные уроды. Oh, methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. No one in my stead. I suppose I have little choice but to obey. Хватит меня пинать.
танк единственное где-то. While the ogre's attention is fixed on its favorite prey. Do hurry. Let my magics grant you an elemental boon. Давай, спрыгивай, поговорим. Tis the simplest strategy that our foemost abhors. Knock its feet out from under it and strike ere it recovers. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. Здесь то же самое, я тебе скажу. То утопится непись. Вот. То не поймешь, из-за чего сдох. Эй. Я вот из-за этого нечаянно сейф удалил. У меня что-то не цепляется через клыки. Оп-оп-оп-оп. Только один за руку. Right, I've got a grip on our pole. Excellent strategy. Allow me to assist. By all means. Здесь уже еще больше всего в 2 раза. Так. Это ты про что? Больше. High ground when fighting on an incline. Can't have our foes moving it against us. В лицо вцепился. За ноздрю. За ухо. A reckless opponent makes for easy prey. Understood. Stay with me, Arisen. За сиську. А, нет. Держимся. Держимся. Ну, это мне не с чем сравнивать, поэтому ничего сказать не могу по этому поводу. Не, ну, я знаю ребята, которые в 5 стримов прошли, там игра по 7-10 часов в день. Ну, это если, типа, основную только выполнять. Если всяких там неписей вторичных, что я, в принципе, и пытаюсь. Я вот провалил, сестру не спас почему-то у этого эльфа. Это сейчас идем по этому квесту заново. Аж заново игру пришлось начать. Просто загрузился неправильно. Они, кстати, кнопку «Новую игру» добавили. Конечно, если бы еще сохранение, как в Скайриме, сделали, было бы вообще круто. Куда зацепился? Подмыха. Давай за ухо цепляйся. Да, тут не за руку пойдет. Хватит танка пинать об землю. Ладно, руку уже отфигачим. Я живой? Я устал просто. Ну ты откуда взялся?
don't imagine we're in need of a campsite just now. Time spent camping isn't necessarily time wasted. Я вообще здесь первый раз персонажа создал лучника. У меня он получился карликовый. Хотя вроде по редактору стандартных персонажей выбрал самый, ну, высокий силуэт. Там типа пресеты есть. А он у меня всем по пупок был. Здесь почему-то они считают, что средний рост, ну, вообще персонажа, так сказать, это 2 метра должен быть. То есть этот персонаж у меня сейчас, по-моему, 1,90 м. А я уже пытался с ним драться. Для меня, наоборот, такое пострадать мне нравится. I expect this would fetch a fair sum at market. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. О чем говорить, если я на 2-м уровне бился с этим оргом? Или как он? Короче, ну вот с этим то же самое, что мы сейчас бились, но у него было 4 столбика. Не, здесь можно настраивать каждую конечность. Так вот, я не досказал. Я не знал, что здесь длина конечности влияет на разные характеристики. Допустим, мышечная масса и твой вес в килограммах влияет на переносимый вес. Длина рук влияет на то, как далеко ты будешь бить. Длина ног влияет на скорость бега. Вот эти все нюансы я не знал. То есть здесь можно руки настраивать, ноги, и все это влияет. Но я тебе скажу, не сильно, где-то на 20 уровне, я бы не сказал, что он сильно пробивает. Я, конечно, не знаю, по-моему, до 2-го столбика я доходил. Ну, там тоже как повезет. Так, надо обязательно сохраниться. The language of the elves is entirely foreign to me. Yet from their manner, I gather they are a proud people. Let us endeavor not to give our hosts any reason to doubt us further. Akael fil Calowin nun li arume fa in Itarond etele eldali. У меня таких денег нет. Офигеть, тут ценники. Ну, может быть. Я офигею от этих штанов. Блин, ну ценники здесь мое почтение. По-моему, это все драконы делают. Мне так кажется. Ya nun we
Didn't I? It is an item of exceptional rarity. I cannot wait to tell my own master of its existence. Так, нам надо... Тут нельзя сохранить... А, вот есть кровать. Вот надо обязательно сохраниться. Потому что квест как-то... Я вынес, короче, девчонку. И она не спаслась. 3000. Грабеж среди дня. Так, я не понял, от лучника что? Так, что у тебя есть? Это что у нас серебряный тоник, да? Эмпирион. Дар молнии. Так, а исцеление что получается? Оберег это у нас защита. Это нужно. Эмпирион. Эмпирион. В принципе, фигня. Дар молнии это понятно. То есть, а исцеление массово вокруг себя, это, так понимаю, по дефолту. То есть любой маг. Ну, наверное, как-то так. Новую завесу давайте попробуем. Ну и сохраняемся. I have no issue falling asleep, even at this time of day. Good morrow, everyone. Off we go then. Feeling rested, I trust. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even I found some materials we could use. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget. 'Tis the Arisen we serve here. Три косаря пришлось отдать. The trial of archery shall be held here. I bid you wait just a moment while I prepare. I've just noticed. Where are they? Near leave their posts. Nenwen mor I won on.
Здесь тоже 2 мага. И я тоже, так как понял, один больше... А, здесь даже 3 мага. Здесь еще с какой-то типа кальянчика. Я так понимаю, его нельзя будет пешки взять. Типа как магического лучника, как пенноса магического. Вот это задание я провалил. За которое мне пришлось сохранение запускать. Ну как? Я хотел чуть его откатить. Но что-то пошло не так. Меня откатило на самый почти старт. Так, что у нас по уровням? 15-е, в принципе, терпимо. Двадцатый уровень у меня все были. Прокачка. Да, здесь тоже открываются классы. Здесь имбовый класс, я так понимаю, это магический лучник. Он дракона шотает с одного выстрела. Финального босса. А, для пешки? Ну, не знаю. Вроде я так смотрел, и все говорят, типа, ну, может быть, не знают. Как бы у нас же сейчас тоже обзорщики и гайда делает. А что получилось, то и сделали, как говорится. Ну, и ценник, конечно, они просто загнули нереальный на игру. Вот если бы это реально была онлайн-игрушка, я бы тогда понимал. You're here, and not a moment too soon. Veninume, mormartir tel adaka kiriandio. Там за счет пожертвования своего ХП. А, ну может быть. Ну там самонаводящий выстрел. Ну, короче, с одного выстрела финального дракона убивают. Nando infa ekialis, pelinolwende, sinde, soron. Moriven fendernar itarondovani. I'll collect that. You needn't trouble yourself. You heard correctly. My custom dictates that the most... But I will gladly defy my father. None shall fall to the fell ogre. Не знаю, получится сейчас сестренку спасти, не получится. It is an exciting discovery, but we ought not to lose heart. I grant your weapon a magical boon. I will be your shield. Ну, я думаю, да, тут много еще недоработок. Prepare yourself. Here we go again. You've a knack for drawing the enemy, Arisen. Да, ё-моё, хватит меня пинать. А заряд дадут молнии сегодня?
Ну, все так тоже думали, но знаешь, когда с одного выстрела убили финального босса, там аж некоторые стримеры со стула попадали. Че, живой еще? Pick up every little thing you find, and your pack's certainly arisen. How might I be of aid? I grant you lightning spell. Nicely done. Perhaps you might join the fight yourself? Splendid. Сейчас надо быстрее бежать к этой, к девчуле. Мне кажется, тут зависит от того, сколько времени ты здесь тупишь. I will protect you. С чем, интересно, смешивать? Одно отравление, вот как раз то, что надо. Arborheart, preserve me. Tis e'en more nightmarish a sight than I had feared, but there is still hope. At the moment the ogre, I have ne'er attempted yet. Давай, спасай ее. Pray, keep Darren out. We must carry Miss Darren to safety. Не бей. This I did not expect. Our bow has been thrown off balance. Let us finish this. Bring the fiend down. Так, в прошлый раз я его убивал. То есть клал ее и это. Ну, давай вот раз буду выносить ее. With unwavering persistence. Such single-mindedness makes our enemy predictable, but not necessarily easier to counter. Блин, он... По идее, вот короткий выход.
Да ё-моё. First and foremost, we'll want to knock it off balance. Он к девчонке лезет. Прям усердно. Dare attempt such a feat alone. But together, I think we can manage it. A moment of victory is at hand. Let us finish this. I've got a firm grip on our foe. Think not to go it alone. I'm here to aid you. Mind your aim is steady. I should be glad to assist you. Здоровье. О, нет. Печатали меня. А еще что мне не нравится, что мы когда загружаемся, у боссов всегда фуловый столбик и, ну, то есть столбики. А у тебя штраф на ХП и предметы, по-моему, еще и тратятся, которые ты использовал в бою. Смотрим. Нет, банка осталась. It's a glad thing. Must not let down. Let my magics grant you an elemental boon. Take that! Что за битпорты? Трусы, да? Так, пусть пока будут у это Жанны. Poison ought to be cured with all due haste. То есть странно как-то это решение отнимать у тебя ХП от каждой загрузки. Arborheart, Dizzy and Morn, but there is still hope. The moment the ogre, I have ne'er attempted yet for the sake of my sister. Pray, keep Darren. We must carry Miss Darren to safety. Not expected. Continue our onslaught, and the behemoth will soon topple. A moment of victory is at hand. Let us finish this. Not single-mindedness makes our enemies predictable, but not necessarily easy to counter. Are you alright? Да, я точно сейчас неправильно делаю. I grant you lightning fangs.
сестра. Use me as your foothold to soar to greater heights. Well done. Живая она, не живая. Tis a bow worthy of caution. Naught save our best will do. Understood. It seems we have enraged our foe. A reckless opponent makes for easy prey. Где вы шляетесь, олени? Вообще на живую она не очень похожа. Да иди. One of us has been poisoned. Ну, сказать, что я живую приношу в этот раз, ничего не сказать. Иди отсюда. Спинку держит. Seems there's no room for argument here. I shall obey, but I won't pretend I'm happy about it. I've got a firm grip on our foe. Я не помню, куда бежать даже. Хотя по открытой карте. Не, ну походу надо тут на время успеть убить этого огра. Потому что в прошлый раз у меня была какая сцена выход через другую дверь. I've been needing a tall mug of ale to recover from that blow. Блин, это тупик. We've got choppers. This foe will recoil from flame. Добейте вы эту крысу. Стоите в щит, стучите. With all due haste. Это ее. Да, то, что надо. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. Да. Запарил ее ронять. И что, далеко ее нести? Oh, my heart. There can be no gladder tidings in all the world. Words shall ne'er suffice to express my gratitude, friend. Угу. То есть в этот раз успели. None of this would have been possible if you had not gifted me this bow. You are my sister's savior. I am for heir in your debt. Eteler, le fermor eldalia eralotte. Finlenar. Karilm ilmen arkael. Silfa nambawe nun kalael. Kemenindor kanyan irils aldekar. Fionar elwe arfarne nenwen sur orne. Eteler, le fermor eldalia eralotte. Ondovana alvekil, eteler ne anler ailan. Lungtena peli telume. Ane martir, tindome ingarina fa. Nenwen mor aiwanon. Artahir kurir. Kiriando anmindor hiroth. Artahir kurir. Morfa erando. Amanda kill. Vanalin hiror soron. Sorne an fameltol. Kasinke telpi nun finaler. Lera nefir heranon. An Finlenar. Lungtena we fear osto.
My gratitude to you knows no bounds, friend. 'Twas your kindness that altered my plight as much as this bow. Not only are you my sister's savior, but mine as well. By the by, if you are as passionate about mastery of the bow as I am, perhaps you might speak with my father. Kalail alame, karilm ilmen arkaidalia anandor, nun lintan. Heror anne oya fermor anendune falungtena? Palan hiarmenran, lis fa arnefane. Elorato ala, nun mor artaher. Firnis an eruma laikasar an ils findamunt in nefanamo lis kiriandio 100 000. mor erlot. Ну, благодарность, благодарность. Iavstir lalastar. Nun falasmir magananon? Anamor lis. Admirably done, Master. М, Your 16 deeds will be remembered in the sacred arbor for decades to come. 16 тысяч тоже неплохо. Ту-ту-ту. Splendid. Lungtena peli telume. Ondvana. Мгм. Вон где цветы добываются, походу. Проблема в том, что... Lungtena peli telume. Странно, что они свиток не дали, чтоб это... Nandewin morteren nicalis. И пошел вот так в пещеру. Lungtena fir oyo. Так, что у нас по деньгам? Шмотки бы, наверное, какие-нибудь купить. Так понимаю, в этой карте лучше шмоток эльфийских у нас ничего не будет. Кстати, а почему у нас эльфийская, или вот это и есть эльфийская деревня? Ну да. A treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Come to think of it, different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Words worth hearing. Now fair more fin in Tarma. I fear Pella in Minisvana. У нас впереди
Не пойми чё. Так я не понял, а это... Sono caminando? Should you need to communicate in Elvish, pray call upon me. I would be only too glad to assist. Вместо кого мы тебя можем нанять? Что тебе подарить? Гнилой окунь. Яблочко держи. Вот так сделаем. Let us work together to honor the original. Иди мне, Ingredients are plentiful hereabouts. переводи мне тут все. Shall we gather the materials needed to assemble a bunch of Caminando? Could you come over here? Lungtena peli telme. On the vana. Oh, what luck! 'Tis a chest. Let us hope your curiosity will be rewarded. Ну, слежу, но... Как слежу? Как видишь. Да, на скорость бега, на стамину я заметил. Но я Плюшкин просто, мне все жалко. Вроде так смотришь, толком ничего нету. Чё весит, фиг поймешь. Это продать, это выгрузить. The language of the elves is entirely foreign to me. Yet from their manner, I gather they are a proud people. The elves are a people worth befriending, if we can but find a way to soften their hearts. А можно потом, когда их увольняешь, забыть. А сейчас это где-нибудь разгрузимся. То есть здесь и разгрузимся. Ну, смотря какой танк. Если толстый и высокий, то да. Я же говорю, тут не от того, что он танк зависит, а то, какой вес у него и структура. Eldalia mornes elelote osto silfa malantha alecano mine in fair avehum. Ну, вот моя основная много носить и не может. Не, еду оставим.
Sinde fir arek. Это кто? Nambawi alele ayavtelum. Fui Newman in Tayel. Sophiamus. Lia palan malanta? Kana el kemenhum. Походу тебе у меня есть свободное время. Гениальный диалог. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Halana fire mine. Bawi. This wenen men. Kemen Ross, Bakasar. Arinfil. Nun wir oyonda atar. Herr Minra. Так, что, не туда пришел? Не туда. Так, а где вот здесь сундук? Slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. I should be glad to assist you, Arisen. У меня максимальное здоровье, значит. Nun lia tilmo. Findamund. Нифига тут ценники. То есть стоит 10 тысяч, а продать за 99. Palan ostolintan. Fair luinta. Ronde minitar. Well, it takes two to make a sale. Akayel fil Kalu. Arume fa in Iteron in Lalasta. Что там за тебя лежит? Akayel Arume fa in Iteron. Купить. Лук у нас есть. Шлем бы, конечно. И это не подойдет. И вот это либо подойдет, либо это. Хотя вот этот красивый, но не подходит.
Так, а на этих ассасинов у них нету. Брюки только есть, да? Стоит оно того, не стоит. Не знаю, найдем где-то мы еще лучше брюки. Плащи здесь нормальные. Штаны бы купил. Не выглядят, блин, нормально. А то ходим не пойми как кто. Atala Что тебе еще продать? Eldalia noon we У вас только посохи и луки, да? Магический. Finant high. Или улучшить хотя бы и посох. Ilmen Ладно, покопим пока. Nun wir eunder Atar. Isilrod Fanan. Fenenumen in Tayal. Ferale. Elelot Osto Silfa Malantha Alecano Mine in Fair Так, Vehum. ты где там шляешься? Angudu Telpe. Alana fire mine. Aleria Filmor Arendo. Atahel Telpe. Elelote Osto Silfa Malantha Alecano Mine in Fair Avehum. Так, 900, да? Не хватает. Angudu Telpe. You need me at the Vanguard? Say no more. Ладно, веди. Цветочки, я так понимаю, сейчас пойдем собирать. Nun wir eunder.
О, получается, когда я не перевешен, то и бегать я могу бесконечно. А, это в городе бегать бесконечно могу. За пределами нет. Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't mind me. These things happen. If we mean to continue to our destination, then permit me to alter our route. We've a shorter one available to us. A passage. Here. Truly. There are secrets around every corner. Каким необычным местам нас ведут. We needn't go barging in. I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. Стоп, стоп, стоп. Вон то принесите мне. Сейчас сюда спрыгну. Over here. Ну, дай фиг с ним. А вон есть еще вон тот сундук. Но Жанна умеет летать, но она не хочет летать. Это тормози. It seems you've somewhere else in mind you'd rather go. If you've no need of my guidance, Отсюда эта тварь вышла тогда. lead the way. There will be other opportunities to leave. Shall we gather the materials needed to assemble a bunch of flowers? I've a rough idea of where our destination lies. Shall I show you there, Master? The guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Противники. Everyone has their own reasons for doing battle, but knowing that doesn't make it any easier to join the fray. Indeed, you are correct. You have my protection. Let our bows tower before lightning. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence with an enemy in and around. Let us instead strive to better ourselves with every battle. It shall be done. I am here to aid you. Too fast for you? A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Could you come over here? I'm not sure how much longer I can hold it.
This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. Efficiency is not Отчаянный. the only factor worthy of consideration. Мне интересно, что за отчаянные. Блин, наверное, лучше переключиться сейчас на поиск. Avoid flame at any cost, Arisen. You'll be doused in oil. Quickly, Arisen. You must regain your... I grant your weapon a magical boon. Well taught, Arisen. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Astounding success! Over here! This way, if you please, Master. I should be glad to assist you, Arisen. I'll put this to you. That's quite a large boulder, but methinks 'twill budge if we combine our strength. Would anyone care to push? I grant you lightning fangs. Я не вижу, чтобы она свет кидала. Here we go again. By your leave. Most effective! Those humble magics cast and worn off. Петюлю не дали, обиделся. A
uncommon reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Ух ты ё. Зашибись. Сейчас хоть свет стало кидать. My magic's grant you an elemental boon. Together we are indomitable. Let us aim for greater precision with our next attempt. That wasn't the homecoming I envisioned. Ну и где здесь эти цветы? Could you come over here? Лови. You're all right. I've got you. Во. Что, пойдем отнесем букет цветов. We have obtained a bunch of flowers as Miss Daphne requested. Now we have but to deliver it to her. Бежим, доставлять. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few.
what's going on in here. Some might go and see us, but no one's wanted. Got to try to enjoy life where and when I Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Привет. Hiya, Risen! Have you brought me a bunch of flowers already? Oh, just look at them. They're the most beautiful flowers I've ever seen. These should brighten the sisters' days. Say, would you mind terribly if I asked you another favor? See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you meet whomever you like. All you have to do is find a silver stone, put it under your pillow, and say the magic words. But there's the problem. I've been looking all over for such a stone. Would you find a silver stone and bring it to me, Arisen? For true. I knew I could count on you, Arisen. I'll be waiting. Our next mission is to acquire a silver stone. Oh, I can't find a silver stone anywhere. Да. They're hard to find, aren't У меня вроде должна быть серебряная руда. Должна, по идее, быть. Oh there. How have you fared? Ты серьезно? Might I beg a favor of you? You have my gratitude. Так. Отправимся, но не сейчас. No one will disturb me here. Сейчас нам надо... Я забыл, что нам надо. Серебряная руда нам нужна. Я вообще забыл. The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Заблудился в этом городе. Hearing such joyous voices, there's got to be something fun to do here. Not much going on. Так. Что по деньгам? Деньги есть. Немного. Еще не знаю, на что выпивка здесь влияет. Greeting. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. 2700. Так, ты накопила, да? Пусть будет. Нас она стреляет.
Я не знаю, воришка вообще нужная тема, не нужна. There is Да. aught I may assist you with. Потом будем вникать. Oh, there's something written here. Shall we take a closer look? How are things? That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Welcome to... And quality's what you need if you want to survive. Вроде ничего нового не появилось. So before you check the price, just remember... Many thanks. I appreciate the business. Nothing caught your eye? Oh, that's a shame. Let's... The gob... I hope you can reclaim aught from the fiends. It would bring me peace of mind. Так. На единичку. А, серебряная руда. Я и забыл уже про это. Do stop and have a look. I've wares of every ilk. Make some decent point. I'd help with some decent sleep. What's life without a bit of fun? Peruse at your neck. Always another errand to see to. Greeting. Here we conduct all manner of procedures. Они здесь. Always a pleasure. Я же бежал за этим, в итоге вместо руды начал скиллы смотреть. Good evening, sir. I trust you fair. Медная, золотая. Серьезно, в этом сохранении нету, да? All right on the roads, despite you know where Значит, to find потом. me. Fear I've no wisdom to offer. Как его главным сделать? Задать приоритет. Во. Нет. Нет. Так. Чё мы опять зависли? А ну отвисай. Отвисай, зараза. Сведения о системе собирает. Крашного походу. Как они серьезно подошли к этому.
Чтоб побыстрее бы собирали сведения. Привет, Джон. Место сохранения. Так. Все, крашнулось до конца. Так, что нас, надеюсь, не сильно отбросит. While we're here, shall we take care of that other task we were entrusted with as well? Is not the only factor worthy of. Мы научились ставить метки. Не сильно научились. Так. Consideration. Веди. Seems we must venture to Trevor Mine. I believe it lies to the northwest of Burnworth. Pray, allow me to show you the way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Well, that wasn't a homecoming I envisioned. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Кто ходит? I'd Я rate ж them to слышу. be found here. Но я не вижу. Closer look. Где-то великан. Мы прошли мимо. А я повоевать хотел. We have no means of exploiting our enemy's weakness. I grant you lightning spells. Hurting yet? A welling? Right where it hurts. Призрак не I цепляется. believe yon foe is drawn to light. We ought to extinguish our lantern, lest we summon it unwittingly. I knew that I could count Держи on your пятюню. strength arisen. Что, ночь пропустим?
Так, где великан? Я хочу убить великана. Я слышу, он шагает где-то. Вон он. Здравствуй. Опа, 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 опа. Держись. 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 Не удержались. Let my magics grant you an elemental boon. Bear in mind that the boon is outwitted with unwavering persistence. Such single-mindedness makes our enemies predictable, but not necessarily a gift to help. Вспышки в глазах. Strike fast. Now glory shall fall. Отдохну. И продолжим. Might I lend a hand? Я готов. Have any hope of this? We must employ every tool and tactic at our disposal. I understand. I will be glad to assist you. With me, great Сейчас доберу за твои модашки. Ладно, так, помесим тебя. А чё ты пятюню не даешь? Ну ладно, давай тебе пятюню. И ты пятюню не даешь. What I can, should it please you. Не даешь мне пятюню. I cannot fathom your intent. Ну и пошел ты. Come to think of it, different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Let our foes cower before lightning's crackle. На Альказаре кто-то летал. Придавила. Я сам не вижу вот там. Тумане. A treasure chest! I can hardly wait to open it.
Let us hope your curiosity will be rewarded. Открывайте. It seems we must venture to Trevor Mine. I believe it lies to the northwest of Vernwood. Ладно. Follow me, Master. I shall guide you to the location. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. I grant your weapon a magical boon. Где они все шляются? Сундук, что ли, пытались достать? Ooh, I can't wait to find out what's inside. We're unlikely to find any warm hearths down here. Proceeding ill-prepared. By your leave. Ладно, нормально. Кстати, наверное, серебряная руда будет. Не, медная. You're staring, Arisen. Has aught yonder caught your eye? Меню предметов. Что, все? What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will Так, а двуручный меч кому дали? be rewarded. You'll like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. То способ найти. Here we go again. We must focus on finding victory, whatever our discomfort. By your leave. Battle is best avoided here. I grant you lightning strike. Ты странник. Тут. Не падай. Нет, нет. Fire is not its weakness, but its strength. Let's save our fire magics for another time, then. Вот и серебряная руда. At your disposal. Wait a moment. Нет. Я живой. Это подстава. This
this is most convenient. Another destination we were bound for is not far from... here. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. I shan't let them harm you. Let my magic struggle to an elemental doom. А чё так мало серебряной? Just yonder. Looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Did my best to match your skill, Master. Our task is complete. Splendid. Мой сундук. А ну, I cannot... я сказал мой сундук. Shall we report our results? With this, the weapons we sought are all accounted for. Shall we present them to Sir Klaus? If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. You have our gratitude. Lead the way. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow, and mind the ceiling. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Идти. Over here, if you please. Подкидывать умеешь? Вот. Процесс. Простой заход. Having more of these to hand ought serve us well in battle.
Let us take care when and how we put them to use. It would seem we have all we need to hand. Over here, if you would. Кстати, озвучка хоть задыхание есть, усталость, то что стамина заканчивается. Не совсем у нас персонаж не мой. Come to think of it, different masters favor different pawns. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by Нифига splitting it себе. out among us pawns. А вместо кого тебя? Снабжение сдам. Плюс еще задание показывает. Добавим в избранное пока что. Хороший лучник. Did you lose sight of me? Это у нас с ножами. Come, I'll lead the way. Well, that wasn't the homecoming I envisioned. I knew the village would be in a bad way, but ne'er did I expect to see an entire vast of swords. Так, а куда мы... А, оружие сейчас, по-моему, относим. I've just remembered. There was another matter we were to attend to hereabouts. Was there not? We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Good day, sir. What might you be looking for? I'm not stopping. Так, а кому мы к кузнецу относим? Here for a reason. Или не к кузнецу? Тебе, да? Только ты кто? Блин, я думал, ты пешка. Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Oh, most excellent. However, if... Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Я не знаю, чародеи хилят, не хилят. По идее, наверное, нет. Marvelous. You have acquired both an archer staff and a great. You may now change your vocation as desired, sir. What's more, I bear glad. Methinks this will be of interest to Captain Brandt. Shall we go inform him?
Девчонки, пойдемте отнесем серебро. I've just What did you think of that story? 'Twas well told and all, but not particularly exciting, eh? I mean, it's the sort of thing you hear bandied about the tavern every other night, isn't it? I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. Haven't learned much, that's for sure. And by the look of it, he doesn't appear to be making much for his efforts, neither. So where's all his coin coming from, then? Makes a man wonder, it does. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by За каким ничем проследить? Aye, got some coin to spare your humble storyteller? Much appreciated. Aye, got some coin to spare your humble... Серьезно? What would you of me? I'll have no trouble. Gather round. Treat your ears to a tale by... I'd heard tell of a beggar doing... So where's he get his coin, then? Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic... This might be worth a read. Shall we take a closer look? A night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was... Иди отсюда. Fancy a look at my wares? Not a care in the world, just as it should be. I'm dead on my feet, but much to do yet. The hours seem to fly. I'll treat myself to a tea before bed. Where to? I'm not sure what got me out of bed at this hour. I could use a little fun to brighten my day. Fancy a gal? What's life without a rhyme? Where's to market, methinks? Oh, could use a rest. Зачем за ним следить? В течение дня. Нифига себе. Она, в принципе, по пути Oh, была. I can't find a silver stone anywhere. Да Have на you тебе. heard any better? Oh, just look how it shines. Thank you. Say, aren't you curious who I want? Well, I'll tell you. My mother and father. I don't not to say I'm unhappy at the gracious hand, of course. But I'd really like... I want to tell them how grateful I am that they gave me... Oh, it's so shiny. Oh, hi, Arisen. You'll help me again if I need it, won't you? Please say yes. Miss Daphne seemed pleased with our efforts.
mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. Right you are. Так, а куда наш этот делся? Mayhap I ought to be getting Вот. There's no telling what will happen if I linger. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Welcome home, dear. Серьезно? I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. If there is a more fortunate fool in the city, I have yet to meet him. Oh, you bold-faced flatterer. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. My grey matter requires a little stimulation. Interested Perhaps in this my starts wares? to see what Oh, well met, sir. Go on, now for a look. Might be a sash of salt. Where to next? I wonder how long this job. I dare not. Он ворует, походу. It's unperfected. Crowds make for easy picking. Interested in my wares? Well met. This here's the sanctuary. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Go on, have a look. What would you of me? I'll have no trouble, thank you. Надо, чтобы ты дальше куда-то шел. А чтобы ты дальше шел, тебя можно поторопить. Gleaming treasures round every corner. Типа взял и поторопил. Теперь ты... Куда-нибудь дальше иди. I'd sooner not associate with drunkards. Живой? Нет, наверное, не хочет идти. I'll have an early supper. It smells good. I'm tired of breaking my back Interested for in someone my else. wares? Are you fond of those eyes? Keep them to yourself. Another day, another This headache's driving me Any up the loose wall, coin Tiff. about? Вы не дерзите так. Leave off! Before you earn my spite! Ну что, нам долго ждать его? I'm in fine fettle today. Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Pleasure doing business with you. И куда он делся? Скоротали время. Mayhap I ought to be getting home. I pity those content to live in. Найдешь его? Many rumors to be had around here. Supper and a night's rest is all I need. How do I wind up here anyhow? Spare me this agony.
Вот ты меня ведешь. While we're here, shall we take care of that other task we were entrusted with as well? Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Забавно. Would that all my days were so tranquil. Gotta crack a few skulls if you want to be topped off. Так, хорошо. Что мы еще можем сделать? Ничего потеряли. Давайте пока это выполним. It's been some time since we last saw the young man who coveted that ornate box. Mayhap we ought to seek him out? I know the way. Follow me. You have our gratitude. Lead the way. Наш лучник, кстати, куда-то пропал. Без нас, походу, пошел. We're in the right place, but the one we're due to meet has yet to show. Ought we to wait for them? I dare say we shan't make much progress as things stand. What say we refresh our minds as to the details of our task? You seem in fine spirits. There's a ladder here. Ah, excellent find. Well met, son. How might I be of service? Так, ладно, пойдемте тогда сделаем. Fancy a look at my wares? Этот класс сделаем. All I ask is that you hear my request. What have you got to lose? My thanks, sir. I've been holding off. Only trouble is, that's where you... I'd like you to accompany the cart in my splendid now. And mind you, don't forget each cart, so anyone think pat enough of my... Oh, and I'll come find me when you've delivered that. Let us see this delivered swiftly and in... You'll like to... Да иди отсюда. Sailed. 'Twill be your job to... If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. Walking everywhere. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. Not good will come of this. Даже нападения не было. You've done as I asked, I see. And I must say you've a fine eye. Watching you got me thinking. Or perhaps, in any event, thanks to the work you've... That's that then. What can I do for you? Ah, a letter. She's a kindly sort, I must say. We'd best report back. Так, здесь все по заданиям. You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. The Arisen decides our path. We have but to follow.
Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need Сохранимся something? за 1,5. We must rest. The sun is... What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. Что-то не пойму, где оказались. В подвале. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough. Так, 1600, да? About me. Did you need something? Do come again. Could you come over here? У него кольца, по-моему, хорошие были. Знать бы, насколько силу увеличивает. Вот это куплю, наверное. Интересное колечко. В принципе, наверное, не сильно и нужно. Восстанавливает здоровье за победу над врагом. А восстанавливает как? Полностью? Нас еще и похилить могут. Самодельный ключ. А у нас что? Hope to see you again.
Ключ от темницы. Как поделки делать здесь, интересно? It's exhilarating to hand over such. Just some. An investment made for safer travels can hardly be called extravagant. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. This journey will be a long one. What say we employ an ox cart and save our feet the blisters? A most agreeable suggestion. Не успел Of кнопку course, the нажать. Arisen shall have the final say in the matter. Так. Спим. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's... Ah, returned. How did you... Splendid! The cart reached its destination. Ox carts seem a convenient choice. Брюки рудокопа. А где наши? Оно не хуже. Продадим. For longer journeys, I see no harm in making use of them as needed, Master. True enough. Good tidings, friend. How have you been keeping? As for me, I made the most of my week-long sojourn. One might even say I enjoyed my... You see, I grew so fond of the destination my feet carried me off to, methinks I should like to live there. And that's when I thought, mayhap you've grown just as fond of this dwelling. I can't just give it to you, mind. I've my relocation costs to consider, but I'd sell it to you cheap as I can afford. Well, friend, what say you? Да давай, чё? Much obliged, friend. I hope you're as pleased with our deal as I am. This little dwelling's... Suppose I'd best be off. I've my own home to get to. I hope you'll be happy here. Now to report to Captain Brandt. Так, брюки. Ладно, пусть валяются на складе. Лучше надо выбросить.
Мне интересно, это считается как сохранение да в доме, если спишь? Пойти что ли затестить? Или потом? Надо эльфа спасать, по-моему. То мы его потеряли. А, Что-то мы провалили задание. Your pockets look full. Pray, follow me. Что, провалили что ли задание? Сопроводить лучника. Whatever am I to do? Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by... Master storyteller. Mayhap this ladder is here for... 17. We ought to put it to good use. Танка менять надо. Как бы не хотелось, но уже пора. Что все маленькие. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Чего все без шлема? Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to... I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft what I can using У what's... него много оценок.
Давай попробуем.'Twas a fine journey we shared. Ah, Wherever good. you're- I see the Arisen's found someone to handle our busy work. То, что он маленький. There is a rumor whispered among pawns that I have oft pondered. The gist of it is, when pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, we are only restless and excitable, but in time we become so unruly that even the Arisen holds no sway over us. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. Так, я думаю. Мне вот ты нужен. We meet again. Truth be told, Would you care to stay and talk a moment? I'm glad. Sit down, won't you? I'm rather fond of this place. I ne'er imagined a city could be like this. So full of excitement. How could I have? In all oft did I long for a taste of... My mother has always procured the things I covet for me. Which reminds me, I fear I cannot repay the full sum all at once. I have rather little in the way of... Pray, take this for now. You'll have more when next we meet. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mother... Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Так. Где задание эльфа? О, так. Короче, непонятно. Давайте это сделаем. Magistrate Waldar must be having a hard time without his spectacles. Shall we make haste for the Masquerade Hall? We're off to Vernworth Palace, then. Eager as I am to explore the castle with you, I fear my kind are not welcome within, but I shall see you to the entrance. You have our gratitude. Lead the way. Our road was a long one, but we shall wait here till your business is done. На всякий случай. Such quietude is a blessing. I tire of all this frippery and dancing. Tis quiet it as now. Can't help but talking over whisper when I'm here. Dull days for us are a sign that all is well. Always a fresh breeze.
What are you up to? Perhaps you would indulge me in conversation? Просто. Я думал, что-то эпичное будет. Overwhelming. All my days were so tranquil. Would all my days were so tranquil. It is our duty to see this peace. Good to see you, Master. Those are Magistrate Waldard's spectacles, are they not? We ought to return them to him at once. Leave this to me, Master. I'll bring you straight to the one you seek. You have our gratitude. Lead the way. Slim pickings of late. Welcome. Methinks I've earned a rest. Какие странные у тебя маршруты. It seems we already possess what's required of us. Tis so dull when there's nothing doing. Let me get that. Pick up every little thing you find, and your pack will soon outweigh you. Well, I know it, yet I cannot seem to resist. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. I grant your weapon a magical boon. Here already. Ah, you've returned. Oh, my spectacles. Well done, sir. With these, I shall have no need to fear any letters. I shall learn aught I can, but the day might come when I can repay this debt I owe you. Many. Take this as a token of my gratitude. A resounding success. Нафиг они мне нужны? Job well done. What will our next adventure have in store for us, I wonder? Shall we pay Miss Daphne another visit? I find myself wondering how the young lass fares. Follow me, Master, if you Давай к ней. would. I'll bring you to the one you seek.
guide is most welcome. Now we shan't lose our way. My head hurts just thinking about it. What to do? What to do? Hoy, Arisen! Say, have you heard about the state of the river? Стрекой. Do you know the river close by the church? Well, it's come to be full of muck and filth and all. That's a problem for the church, as it draws from the river to make holy water. The water's so filthy that it's going to take twice the amount of gold ore to purify it. Что-то нас, по-моему, девчонка разводит на драгметаллы. I was thinking you could help the priests by finding some gold ore. After all, I was hoping you'd say I'll help too. I'll look for gold ore every place I can think of. Now we seek gold. Hoy, Arisen! Have you found any gold ore yet? На золотом. All right. Сейчас принесем. Хитрожопая. Да. Посмотрим, чем закончится. А у меня дом здесь даже рядом. Где мой дом? Это мой дом. Это не мой дом. А где мой дом? Наверху. Да идут вверх. Что мне тут подарили? Две золотых руды. Медная. Серебряная. Mine is a life devoted to humble prayer. If we've the item in hand, we ought not keep the recipient waiting. Hoy, Arisen! Хитрая девчуля. Gold ore yet? На. Wow! This'll be plenty, I reckon. Thank you ever so much. Listen, I was talking to the priests, and apparently our troubles aren't over yet. Would you be willing to lend us a hand again, Arisen? Just thanks. So, remember how I told you about the river by the church getting all mucky? Well, now lots of people who live nearby are falling sick. The priests have been treating everyone as best they can, but there's nowhere near enough. I want to help them, but I'm not sure what. Apart from ask you, that is. Would you bring us some more medicine, Arisen? Oh, thanks, sir. I'll talk to the priests in the meantime. Now we've need of medicine. We can purchase it at shops or make some ourselves by combining the ingredients. Boy, Arisen! Have you brought any medicine with you? Немного. То есть любые скляночки, что ли? Раз, два, три, так. 5 склянок, да? Not yet. Fair enough. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. По-моему, нас разводят. Вам так не кажется? Так. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot.
Идти, что ли, купить? Хотя вот так вот. Мне кажется, просто у нее... По крайней мере, они у нее хоть простые. Hi, Arisen! Have you brought any medicine with you? Not yet. Да ё-моё. Hi, Arisen! Have you brought any medicine with you? Блин, одной склянки не хватило. Thanks so much. This will make up with so many sick. I reckon the priest could use a... Hi, Arisen! Have you brought any medicine with you? Для лечения недуга отравления. Not yet. Как у них все просто. Недуга отравления. At least I have my life. That's something. Haste makes waste. You're all... I must be vigilant. The townspeople chance to put my feet up is as Finally, welcome as some peace and quiet. На трав нет на зло. Тише купить. Чтоб не париться. Lots to do. I hope I've not left aught undone. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? Ah, Need anything? Надеюсь, Many thanks. годится. Can't help but talk in a whisper. So tired. I'd kip just about anywhere. Wish I didn't have to work to earn my... Hi, Arisen! Have you brought any medicine with you? Now that's just... Oh, thank you, Arisen. This should be plenty. I'll take it to the church straight away.
'Tis a goodly deed we've done aiding the sick. I only hope our efforts go a ways. В принципе, жука хоть дала. Towards improving life in the slums. Thanks, sir. Over here. Так, чай вернусь, пойду за чаем схожу.
Дабы отправиться, чтобы поинтереснее было. Dead on my feet. Maybe I'll kick right here. Here. Not game enough to hang about. I'm It's going just another day. exploring. Same as the one afore it. Ah! Wished were always night. The hours seem to fly when I'm here. Right, door's locked. That should do it. Wonder if anyone will notice if I stay here a bit. Nice place to sit and watch the world. It's this way. Where will the wind... Good day, sir. Why, is everyone always... How goes it? How are things? Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Good day to you. I'll gladly stay a while. No sense of traveling when I'm happiest here. Might learn a new dish. Fancy a look at my wares? It's been a hard day. Fancy a look at my wares? Welcome to Pure, and quality is what you need if you want to survive. Монашка прям. Реально в трусах там вон сверху это. Да так. Сверху пальто, а снизу ничего, нижнее белье, да?
Так, 232. Сапоги мудреца. А штаны мудреца где? So before you check the price, just remember, hope to see you again. Well, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are Come take a look. You'll be glad you did. Always a pleasure. Fancy a look at my wares? Так. Ну, давайте это будем делать. Помчались. What delight, my lad, to find in town today. Monsters really scary? I've never seen them. I must be vigilant. The town's... I see you cannot manage without me for a moment, Arisen. Так, они что-то там вообще застряли. Let me think on this. Only fools and urchins boast of their kind. Нас тут вообще по заданию водят. Просто... Wonder if there's any easy work to be had. It's this way. It's just another way to save your own skin. Хотя Раш вроде водил по заданиям. Ну ладно. Прямо и направо. I'll get that for you. If we are to break it, it shan't be from this side. Really now? Что-то громко. Let my magic grant you an elemental boon. Ensure your next attack is no less. Over so soon?
Why, we seem to have come through unscathed. Let us instead strive to better ourselves in every battle. Нифига, у него глаза светятся. Здесь мост где-то должен быть. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we take over to the town while we're here? I shan't allow any who'd harm the original to go free. Let our foes cower before lightning's crack. What a fascinating way to end a foe. This will serve for a fine tale when I rejoin my master beyond the rift. It is not what I expected. I pity the foe who challenges you, master. I believe yon foe is drawn to light. We ought to extinguish our lanterns, lest we summon it unwittingly. Текстуру загнали. Watch your footing, master. Losing your balance on an incline this sharp could be perilous. Вот откуда это добывается, это с призраков. Тогда можно ночью и походить. This party is fit for adventure. Our strengths complement each other well. Направо, в принципе, будет что-то мини-домика. Давайте направо пойдем. I grant your weapon a magical boon.
Well done. We've got goblins. Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our cause. I can't wait to find out what's inside. Rest assured, Master. You'll hear nary an idle word from me. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Lucky us. That's worth taking. Our fortunes are looking up. All the more so if we sell this newfound prize. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? По-моему, непонятно. I could look upon this sky for all eternity. Уже на рассвет. Is there no getting through this door? I grant you lightning fangs. You have my protection. Too fast for you? I knew that I could count upon your strength, Arisen.
Что-то там непонятно. Watch for the doula. Такое первый раз вижу. Босс-призрак. Попробуем. Traveling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. 'Tis nearby. Shall I lead the way? He thinks we could move this boulder if Или его больше не будет. A firm push is what's needed here. Что, реально все? Просрали свое счастье? Choppers! Seems there's no escaping them. It has a resistance to ice. My sword strikes true. I grant your weapon a magical. That was impeccably timed, Arisen. Надо почаще ночью гулять. Ingredients are plentiful hereabouts. Хочу призрака убить босса. No, what might that be? Let us ponder how best to proceed. No sense letting the... Protect the shipment! Steal your gun! Cut the fiends down! Don't let them touch the shipment! Thieves! How did this happen? We must have bent the cargo. They are a tenacious lot. That's what I'm talking about. Our task is complete. I like that. Ты что, не мог чуть-чуть прожить дольше? One might confidently call that a resounding victory. Well, I'm sure there's still room for improvement. Блин. Нет еды. Is everyone enjoying themselves? Hi, sir. Liam. Гнили я жарить точно не буду. I thank you for coming to our aid. That was a tight spot you saved. And what luck! Nereus... Так, надо животное какое-нибудь. Деревня какая-то впереди.
going too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. I grant you lightning fangs. Fantastic find. This is why I shall never tire of our adventures. Значит, просто так туда попасть не получится, да? Our traits mesh well together. Each of us is suited to a different task. No challenge is beyond our combined might. That's just what I was thinking. Чё, не? Tisn't much of an adventure if all we do is make camp. We shall be ill prepared for battle if we rest overmuch. I should be glad to assist you, Arisen. Let me be the one to collect it. Shoppers! Seems there's no escaping them. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Let my magics grant you an elemental boon. Quite the view from up here. Shall we see how high I can scale? Splendid. Здоровье, а на выносливость нету, да?
might I be of aid? Плохой танк у нас. Или плохой хиллер. Походу танк плохой. This bow is beyond our strength. I recommend a swift retreat. Let me think on that a while. Our foe appears to have grown just as weary as we. Ha! They don't stand a chance against us now. Strike fast and see, and that worry shall fall. Hold the high ground when fighting on an incline. Can't have our foes using it against them. Seems there's no room for argument here. I shall obey. I wonder if I'm not happy about it. Let our foes cower before lightning. I shan't let them harm you. It seems you have enraged our foe. A reckless opponent makes for easy prey. I am well aware of the particulars. Monster, watch out! Нет. Размазали так размазали. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Choppers, master! Our ice attacks are wasted on this foe. Что-то я не понял. Что теперь боссы Ingredients are plentiful. одноразовые? Shall we see if there's aught to be found while we're here? Гнилая свинья. Как так можно быть? А, вот он. Let my magic rod to an elemental food. I must admit, it feels wonderful. Быстрая, нелепая смерть. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. There, master. A minotaur. Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? Let my magic rod to an elemental No one has to do it. And I suppose I have little choice but to prepare. A welling. Right where it hurts. Look at it, the beach of the chest hand. Well placed, strike, what to send it gaping skyward. Strike fast and that warrior shall fall. I will protect you.
There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Че, неужели сейчас обойдем город? Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Так, ну а тут что? Непонятно, да? Come to... Так, у нас есть мясо? У нас нет мяса. Нам надо убить тогда it. свинок. Masters favor different pawns. One whom I served preferred to have peacekeepers for allies. Words worth hearing. Всемянное загадочное поселение. You there? Are you looking to enter the village? Где я уже попал. Best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. Честно, людям там делать нечего. Хм. Best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here. Я смотрю, ты со мной вообще контактировать не хочешь, да? Tis no more or less than what one might have expected. We cannot expect gleaming treasures round every corner. What brings you here? Дорога. Что меня сюда привело? If your pack grows over full, simply ask me to sell off your surplus items. You would have me lead? Consider it done. Well met, sir. How might I be of service? Well met, sir. How might I be of service? Угу. Угу.
Ну, надо, значит, эти бердыши уже брать. Чуть-чуть не хватает. Always a pleasure. Ну лук охотничий можно продать по-любому. Fancy a look at my wares? Таких параметров, как я так понимаю. Вот это ценят у них, да. Tis good to be busy. Work begets opportunity. Always a pleasure. Fancy a look at my wares? Got something for me? Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place. Is there aught else I can help you with, sir? You would know of our village? Is there aught else I can help you with, sir? As you likes. Fine place to collect my thoughts. This is the inn. We've room to spare if you look, of course. Nothing's free in this world.
Бей, беги. Хм. Империон. Glad to be of service, sir. Once the day's work is done, the night is mine. A treasure chest! I can hardly wait to open it. Let us hope your curiosity will be rewarded. Whatever could you want from me? What have I done to deserve this? Он туда. Хм. I'm not interested. Here to ask aught of me, are you?
Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. I trust you are enjoying your sojourn in our fair. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were, which is to say, you have my approval. Is there aught else you'd care to ask? You're curious what I know of you? Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and you're the second arisen to come to Vermont. And you've allied yourself with... In response, she's... Oops. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive... Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular... Is there aught else you care to ask? О чем тебе можно еще? Take care then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, it will allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. The Maester's teaching is yours, Arisen. I dare say there's no truer sign of Легендарный mastery, опус. nor better Да? reward for your efforts. 'Tis an honor and a privilege to serve a master so accomplished. Сейчас посмотрим, что за навык. This is, of course, nothing's free in this world. Клинки пламени, что ли? Glad to be of service, sir. Так я не понял. А что, больше меня ничему обучать не будет? Is there aught else you care to ask? Aye. Take care then. Понятно. Что ничего не понятно. Вот ты I'll collect that. разогналась. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. No one's coming to assail us.
Mayhap we've scared them all off. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Угу. Это уже та сторона. There's something down there. Is it safe to descend? A fantastic find. Would that my master from beyond the rift were blessed with such good fortune. Хороший вопрос, как отсюда спускаться? Да ладно. Прыжок веры? After we call on you to carry the burdens we cannot, I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. My thanks. Where would I be without you, Arisen? Ты просто не знаю, можно вырезку делать. Ассасины из них фиговые. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Надо было до ночи, наверное. Ладно, уже нажал. Вон еще есть город какой-то. Сходить, что ли? Разучаем мир. Would you care to behold a forgotten rift stone, as yet undiscovered in this world? Then follow me. 'Tisn't far. Follow me, then. Unless you doubt my sense of direction. Ну, давай. Что ты нам покажешь необычного?
Follow me. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. How do you like that? I grant you lightning spells. Нормальная тактика. We cannot let down our guard even for a moment, lest victory slip away from us. I think I get the idea. This is for you, Master. I thought it might come in useful. A battle avoided is a battle won, I suppose. Where you do not fall prey to the enemy's attack as we pass. 'Tis as you say. Так. В принципе, нужно прямо. Ooh, I can't wait to find out what's inside. We prevailed by the skin of our teeth. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Here we go again. We must. Let us finish this quickly. I am well aware of the particulars. Блин, а не через пещеру нельзя было? It is always daunting to venture into the unknown. Keep stout of heart and clear of mind. Не люблю пещеры. I grant your weapon a magical boon. Come on, don't drag this. Come on, Put up a fight. Stop! Get back here. You scared? That's the spirit! Perhaps you'd like to take care of the remainder. Splendid. Don't go spoiling yourself. This one's shaken. Douse the flames before 'tis too late. You've nowhere to go. Let us see what you're made of! You have my protection. Right. This'll fetch a sack of coin. What a prize. This'll fetch a sack of coin.
Let me get that. Получается тупиковый, что ли? О, живой. А вот еще. Lucky us. That's worth taking. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? This heavy pack is slowing me down somewhat. But methinks I can manage for the time being. Come on, then. You'll not get past me. Все. This one's shaking. Let our foes cower before light. A smashing success. Let us aim for greater precision with our next attempt. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Я смог. Все смог, прям замечательно. Спасти рядового. We'll never get anywhere if all we do is rest. Seems we've enemies in our midst. No means of exploiting our enemy's weakness. I shan't allow any who'd harm the Arisen to go free.
орёт. Здрасте. I should be glad to assist you, Arisen. Well done. Я забыл. Any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. It's easily done. Скилл на F, по-моему. Too fast for you? I grant you lightning fangs. The enemy's movements have grown sluggish. We must make the most of this opportunity. A moment of victory at hand. Let us finish this. Да ё-моё. I got hold of the enemy! I concur. Arisen, have you been harmed? Ладно, фиг с тобой. We pulled through in the end. For a moment there. Не получается. The tide of battle was in our favor. That was impeccably timed, Arisen. Буду убирать придется этот навык. Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? Good thing I'm here, really. I know just where to go. Ты меня ведешь. I'm gonna... Shall we make them through their own impatience? We must focus on finding victory, whatever our discomfort. Very well, if I must. I grant your weapon a magical boon. Here already, are we? Неплохо. Where'd you get off to? Now there's a novel idea.
I've never seen my own master attempt such a feat. 'Tis not what I expected. This is how it ends. Saved again. I'll redeem myself yet. I've got a good feeling about this one. Oil and you'll go up like a bonfire. You're well fond of picking things up, aren't you? I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. It was most effective. Let our foes cower before lightnings crackle. Или хожу уже. Oh, that looks scrumptious. And I'm positively famished. You ought to exercise more restraint. Certainly arisen. How might I be of aid? Спасите его. Они так кричали. Tis a pleasure to meet you. Что у тебя цена вообще? I'll gather these now.
'Twould be a shame to forget their location when we need them most. This boulder looks mighty heavy, but we might just be able to move it if we combine our efforts. Shall we set it rolling? Что происходит? Let my magics grant you an elemental boon. I will protect you. Too fast for you? Best keep an eye on both ends of the bridge, just in case. Who can say what awaits us on the other side? Тише. Понятно. Почему она отстает? You have no right. That went well. I've got wares of every ilk. Hope to see you again ere long. Nothing caught your eye? Oh, that's a shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. Gold is a resource best spent judiciously. I grant you
faded and must be recast. I shan't let them harm you. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Excellent. Just what I was hoping for. Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. The sun descends. Night will be upon us soon. We shall have to rely on our other senses, as the darkness robs us of our sight. Master. See you be drenched. Dry off as soon as you can. A welling right where it hurts. Ensure your next attack is no less purposeful. I grant your weapon a magical boon. To think I'd be caught unawares. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. Did anyone else see that? Ort catches the light. We ought to take a closer look. These things were truly defeated when their skulls smashed beyond repair. Are we ignoring the enemy today? Let us defer to the Arisen's judgment. I suppose it's so. No! The monsters left something for us. Мы отсюда пришли, получается. Let our boats power before lightning.
I can see no path to take us onward. It seems we've hit a dead end. Methinks I can make it over there. Might I be of assistance? There's a cave near here that you haven't explored yet. I found out about it in another world. Shall I show it to you? You're all right. I've got you. A cavern, of all things. It seems undisturbed. Mayhap we'll be the first ones to explore it. 'Tis an exciting discovery, but we ought not to lose our heads. It should be. I will protect you. To the quick! Come on then, let's dance. You've got the enemy right where I need them, Marissa. Don't let up. A wise strategy. You need me at the Vanguard? Say no more. I'd prefer to stay far away from that. 'Tis like there's not some manner of trap. Indeed, one never can be too cautious. Have at me! I'll gladly take on any number of foes. Finally, to arms. Very well, if I must. Continue our onslaught, and the behemoth will soon topple. A moment of victory is at hand. Let us finish this. Ha! How do you like that? Let my magic strike you with elemental boom. Grabbing hold! A bold plan! Mind if I follow your lead? By all means. Those worthy of praise, not our best will do. Seems we have raised our boat. Где на стамину? Ничего на стамину нету. A reckless opponent makes for easy prey. I am well aware of the particulars. Tis the simplest strategy our foe knows to cause. Knock its feet out from under it, and strike ere it recovers. I'd not dare attempt such a feat alone. Together, I think we can manage it. You overtax yourself at your own peril. 'Twould seem our foe has lost their bit. We must not give Типа them нефиг. to recover. The moment of victory is at hand. Let us finish this. I'll put an end to this foe, Master. I grant you lightning fangs.
Блин, смотреться будет стрёмно, наверное. I've lightened my pack a bit, so I shan't fall behind. По-моему, взрывчатку надо нести. It is overly narrow here, and ill-suited to combat. Let us conclude our business and be quit of this place. There is naught to be gained from lingering. Anything for you, Arisen. Off I go. I've just discovered a hidden route. Where might it take us? One of us has been drenched. I've got a good feeling about this one. The sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. 'Tis as you say. I shall be your shadow. Однако дорога. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's ought to be... Have a gander at my wares. You shan't regret it. Надо будет купим.
Hope to see you again ere long. Now then, which way? What are we tarrying for? Onward, I say. We've got goblins! Guard all you want! Won't make a difference when I grapple, you see? Down the flames before it is too late. I grant your weapon a magical boon. Ну и... Visions of roast meat will dance in my head tonight, for all I've stuffed myself. An impressive diversion. Shall I finish them off a vision? Well, 'tis clear the two of you know what you're doing. Так, я не понял. Tis a bit. Мы что, круг сделали? One of my abilities could bridge this gap. Might I be of assistance? Мы там были. Nowhere else have we experienced such a deluge. There is naught to be done but suffer our wet boots. I will be your shield. Let our foes cower before lightning crackles. Не, это нету. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Draw
all your and I might just let you leave. Come on then! Where do you think you're going, eh? Hurting yet? We've little need for a campsite at present. Time spent camping isn't necessarily time wasted. Это не просто так. Опа. This party is fit for adventure. Our strengths. It is always daunting to venture into the unknown. Times must be tedious if you've resorted to challenging beasts to bouts. Do be mindful of your surroundings. More bats. Pay them no mind. Let my magics grant you an elemental boon. If aught fills out a place, it could very well be a trap. Naught can threaten us if we watch each other's backs. Кто-то здесь сейчас будет. Well done. Killing these creatures is the surest means to ward against their foul spits. Target the tail. Focus is key. Don't let its movements befuddle you. I grant you lightning's fangs. Oh, very well.
Back to your side I go. Your magical aid has dissipated. Pray cast it anew. A common reward. Frustratingly so. We'll find a use for it, I'm sure. Out of the cave at last. The air beneath the earth is stifling, to be sure. Right you are. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit. Let all that vim go to waste. Drenched. Dry off as soon as you can. You'll want him to regret this. Is this a challenge arisen to see who can keep pace? No time to catch your breath. Try to keep up. That's it. I've had enough. Well met. Well met. Always a pleasure. Well, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better. I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime.
Блин. На вебе APK была. Значит, еще... На В надо будет попробовать. Do come again. Not much going on. Wonder if anyone would notice if I'm mistraining. I mustn't let the captain see my knees knocking. Отсюда мы уехать не можем, да? I find good.
townspeople depend. Что время потратил просто. You have my protection. I grant your weapon a magical boon. А кого брать? А чё, ассасин не ДД? Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Фиг его знает. Я играл лучником, ну, обычным лучником. И мне вообще не зашло. Урон маленький, еще и скучно. Not bad, all things considered. А тут хоть какой-то экшен на лицо. Садишься кому-то. Я, во-первых, этот ассасин, мне нужен был в эльфийской деревне. У него знание языка эльфов. Типа, чтоб слабенькие пешки были. Нифига себе. Your ability to trip over nothing. My talents lie in combining materials, and I'll use those in my possession to craft things for you in my spare time. Ну да, уже надо заменить. Уже уровень это. Если 21-го. Ну да, этих двух уже надо менять в любом случае. Сейчас будем менять. Надо подумать, с какими навыками. Я в танке не особо вижу смысла. Хотя, если танка нету, то порой хил быстро отлетает. Я тебе скажу, мы с ним вдвоем на лицо садимся этому кому-нибудь и ковыряем. А лучники, ну, они урон такой не наносят. Насчет мага не знаю. Я бегал уже с лучниками. Я не специально. This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Я в 2 танка бегал, я в 2 хила бегал. Вот. Лучников брал. Двуручника ни разу не брал. О, здрасте.
Coming to assist. If we have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. У меня что-то это мою один раз только брали. Не знаю в каком перезапуске. Это уже второй раз я до 20-го качаю. Где она? Один раз ее брали. И там не очень, так сказать, как тут ее смотреть. Как вот эту штуку интересно сделать? Просто непонятно, какой ее брали уровня. Это уже 3 раза сохранения. А что у них обучается? Ты видишь, вот типа обучаются. Каким образом они обучаются? Где это смотреть или ты про что? Ну, кстати, вот где навыки смотреть. You're trying to piss me off. Ну, фиг его знает. Leave off, before you earn my spite. Не работает то, что ты это говоришь, не работает. Так, ну что, пойдем выбирать пешек. Here already. Traveling by ox carts was a welcome change. Мне, кстати, знаешь, что еще интересно? Вот я запорол сохранение. Вот у меня есть дом, я купил себе дом. Будет ли считаться сохранение в доме как сохранение в гостиной? Fancy a look at my wares? Но я как понял, слабости вот эта штука выявляет. Вот. Открываешь вот эти штучки, и чем больше ты их собираешь, то есть 30 найдешь, тогда она будет знать все слабости. То есть слабости циклопов, там, минотавров. Ну, мне так кажется. Так, пешки. Нам нужен танк. Interested in my wares? Давай рассказывай, как правильно выбирать пешку. Выбираем танка, пол неважно. Пусть водят. Насчет характера. Есть советы? Поддержка, помощь союзникам, исследование, сбор полезностей. Это для ДД. Считаю, что защита обеспечит выживание. Ну, по идее, танк должен быть невозмутимый. То есть более аккуратный, который там парирует удары, блокирует.
Агрессивного бери на танка. Почему? Он будет пропускать много ударов, мне кажется. Я уже таких видел танков. Давай вот 2 возьмем. А там уже будем смотреть. Так, ну, по скиллам. Ну, так вот именно вот этот, какой там, невозмутимо это и делал. Он стоит и постоянно агрит. А если ты возьмешь прямолинейного, он, скорее всего, будет идти в бой, то есть ковырять. Там же на описании есть, что невозмутимый работает от обороны, а прямолинейный идет строго в атаку. То есть он не будет там агрить, он не будет там блокировать, он будет тупо бить. Но не бери двуручника. Ну, сейчас посмотрим так. Нам нужен агр. А мы только один скилл можем взять. Значит, агр. Сейчас танка будем убирать только. Сейчас придут танки и игроков. Во-первых, танк должен быть со шлемом. Очень много персонажей без шлема. Это минус защита. Ну, маг защита, физ защита. То есть вот, да, внешка прикольная, но у него защиты будет мало. У него хорошее оружие. Давай посмотрим на него. Combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft what I can using what's in my pack. То есть здесь, скорее всего, просто лайк поставлен за внешний вид. Я так понимаю, как эффективность, то есть фигня. Но это то, что я понял. Вот это, кстати, походу. Well-organized pack is my specialty. I'll see to it your burdens are shared between us pawns. Вот, видишь, 23 лайка. То есть, кажется, он хорошо это... А ну-ка. Вот плохо, что у него нет подкидывания щитом. Вот. Хороший. Это не игрока пешка. А как ты понял? My talents lie in combining materials, and I'll use those in my possession to craft things for you in my spare time. А, восставшим капком вижу. Вот. Женя, что, все не игроки? Они все не игрока, все, я понял. Надо в онлайн выйти. Very well. I shall lend you my aid. I see not even the Arisen could resist my charm. Ну, у меня общественный аккаунт, поэтому да. Вот я так смотрю, на этом аккаунте никто, походу, не играет. If 'tis discipline your company lacks, I Надо can вот попробовать в онлайн выйти. Так, ну я хочу вот этого танка попробовать. You are wise indeed to have sought my aid. У него еще и меч хороший. Лед, что ли? Стихия льда.
Опыта у него нету в сражениях, единственное. Или еще попробовать отфильтровать. А я где-то смотрел. Я это замечал уже. Я где-то смотрел, типа, кто по-моему, один игрок уже играл с моей пешкой. Но он ее не оценил нифига. Короче, как-то этот журнал включался, но не знаю, где его теперь смотреть. Посмотри еще. Но в избранное, если что, добавили. Если что, через избранное найдем. If 'tis discipline your company lacks, I can provide. Тоже стихия. Как, кстати, стихию добавлять к оружию? Не знаешь? Не подскажешь? Very well, I shall lend you my aid. You do seem to be in need of it. Что они уже все одинаковые. Вот. С трамплином, конечно, хорошая тема. Этот больше на танк похож. I see you recognize my worth, Arisen. A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your burdens are shared between us pawns. Это я смотрю, да. Ну вот, мне кажется, безупречная оборона Агар. Скажи, где этот? Да, есть такое. Блин, а где? Вот этот? Нет. Вот. Рэмбо. Pleased to make your acquaintance. Вот не знаю, почему у него лайков мало. Но у него
Безупречная оборона есть. Это ладно, фигня. Трамплин подкинуть. И агар. При этом и парирование. Усиление провокации. Взять, что ли, попробовать? Удар из-под тяжка. А такой есть удар из-под тяжка? Я ни разу не... Подожди. Взрывной удар, двойной разрыв. Из-под щита. If 'tis discipline your company lacks, I can provide. Вот этот, что ли? Подожди. Давай тогда сделаем вот так. Вот все его навыки. Ты уверен, что он во второй части есть вот навык? Вот все навыки Варриора. Какой скилл? Ну вот они, скиллы. Безупречная оборона, это он крутится, блокируя. Привлек, это агар. Это не знаю. Не помню. Это, по-моему, прыгает, бьет. Это, по-моему, щитом бьет. Это подкидывает. Это толпу, по-моему, бьет. Натиск. Давай посмотрим. Натиск. Натиск, натиск. Че, никого с натиском нету? Ну, хорошо, сейчас сделаем через поиск. А сейчас посмотрим по очереди. Натиск со щитом.
Ну, допустим. I've a modest talent for spotting materials that can be used. Ну, это удар щитом. Это с прыжка. Это толпу бить. Затыкивать. To enhance. Какой-то он сказал еще посмотреть. Ответный. Ответный. А чё не так? Уровень, что ли, не подходит? Наверное, на этом уровне он еще не открывается. My talents lie in combining materials, and I'll use those in my possession to... Блин, ну порой некоторые места они закидывают, когда маг тупит. Вот это я считаю не нужно. Пока вот эту фигню он мутит, его там столько напинают. Вот это тоже я считаю не нужен. Craft... Ну, тоже согласен. Я тоже пытаюсь найти такие, чтобы он не открывался. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident. Почему ты маленький? And Master, if ever your pack grows cumbersome, Фигня. Блин, все скиллы, под которые он будет открываться.
A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your burdens are shared between us pawns. Это нормально. Понятно. Вот это фигня. Один скилл. Говно. Очень пронзающий. Дальше нам компьютерно генерирует. Я тебе скажу, он щитом не пользуется, пока ты ему не прикажешь. То есть сам он щитом не в бою особо не пользуется. Если нажмешь там это, ну, прицел у тебя будет на босса и действия прикажешь, тогда он может встать в стойку. Там все равно как-то идет. Это же все-таки партийный скилл, а не он встанет там, будет ждать. Типа, ну давайте кто-нибудь прыгните, прыгните кто-нибудь. Я много раз брал с этим щитом, и проблем не было. У меня почти все танки были с этим скиллом. Таких проблем, чтоб открытый он был из-за этого, я не видел. Rest assured, Master, you'll hear nary an idle word Yeah. from me. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall... in battle. Короче, облачный и пронзающий — это херня полная. Что-то на танк перестало вести. Ну, кстати, ну у меня у хила нет боевых навыков, а тогда, пока был боевые навыки, хил часто прыгал на тролля. Ну, нормально жарил, я тебе скажу. Так, где этот? Где Рэмбо, я не понял. А чё он теперь в других доспехах? Это чё за этот?
Нормально так подстава. Был в одном сете, стал в другом. Точно танк, а не проститутка. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every... Вот это интересно, походу. Вот этого возьмем. У него открытых нет ударов. Парирование, конечно, у него. Вот это. Короче, вот этого берем. Купец. Так, ну, вместо танка. Держи рыбку. Ты был... Не, вот так сделаем. If we share our strengths, we can begin formulating a strategy. Так, ну и... Нам теперь нужен ДД. Ну, хочешь, на твое усмотрение, вот кого хочешь, чтобы взяли в состав. Делай выбор. Мне, в принципе, пофиг. Мне больше показалось, что с вором больше урона входит. Лучник, ну не знаю. Давай лучника попробуем. Чародеи долго кастуют и еще и мимо. Ворон быстрый, быстрые атаки, кромсает толпу. Лучник. Лучник, наверное, лучше. Давай лучника. Так, ну здесь уже прямо этот. Вот так сделаем. Ну, только у многих мобов-то резист магия. Так что тут спорный момент. Физы и лучники, там хоть их бафер бафнет на ментальную атаку. И тем самым будет и физический урон, и магический. Не знаю. Не видел такого. Знаю, что мага могут унести. Это точно лучник? Oft does the bow prevail where the blade cannot. Pray, allow me the chance to demonstrate my skills as an... Это бесполезный скилл.
Archer. А так, комплектация, длинные ноги, короче, прям... A grand adventure awaits us. I just know it. В избранное закинем. Бегать, наверное, будет очень быстро. Ноги длинные. Нафига цепкий взгляд? Цепкий взгляд, я понимаю, для игрока еще ладно, но для непися. Так, нам нужен длинноногий лучник. Лиссандра. Oft does the bow prevail where the blade cannot. Ну нафига? Pray allow me. Ну, вот единственное, только взгляд портит. А так вот два лучника хороших есть. Так, нам нужны длинноногие. I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft aught I can. Прям Using ноги, конечно, не совсем длинные. Very well, I shall lend you my aid. You do seem to be in need of it. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by spreading it. Нужна худая, длинная пешка. Oft does the bow prevail where the blade cannot. Pray allow me the chance. Нафига цепкий взгляд? To dem Тут хорошая тоже.
Ту-ту-ту-ту. Так. Толстые лучники нам не нужны. Цепкий взгляд, да ё-моё. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Так это без шлема, да? Чё ж вы шлем так не любите? Кстати, можно схитрить. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never... Соло, да? Делаем вот так. Соло. Сейчас он должен быть в другом шмоте. Нифига. Как работает, хрен его знает. Так. Не все шмотки меняют. Ладно, не будем время. Does the bow prevail where the blade cannot? Не будем время терять. Держи рыбку. Ты был отличным. I'm only glad to have proven my worth. Let us work together to honor the... Ну что, посмотрим, что из этого получилось. There is a rumor whispered among pawns that I have oft pondered. The gist of it is, when pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. We are only restless and excitable, but in time we become so unruly that even the Arisen holds no sway over us. Indeed. Well, we shall have to remain watchful, lest one of our company should start showing signs of this sickness.
What should I get up to today? Need anything? Let us proceed to the next location. Shall I lead you to the location nearest here, Arisen? We were to make for Har village, as I recall. 'Tis not far from here. Куда ты идешь? I'm not taking any passengers just now, sir. Ну и фиг с тобой. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. Так, сейчас бы великана протестировать. А чё ты такой медленный? Чё он такой медленный для лучника? А, вот разогнался. Pray, follow me. Well, that wasn't the homecoming I envisioned. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Follow along at your own pace, Master. I shan't leave you behind. Лучник еле успевает. Goblins, Master. The Arisen has been put to sleep. Arisen, you've been harmed? Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your map. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. I'll gather these now. It would be a shame to forget their location when we need them most. I could look upon this sky for all eternity. Pausing for the quick Gazing upwards, and you like to stumble along. Let my magics grant you an elemental boon.
Come, I'll lead the way. Веселье. I should be glad to assist you. Not like a curative to fill one with midwives. Feast your eyes on this! Wounded again! I'll get the better of our foe yet. All together now. The attack is won. Trek fast, true. Now glory shall fall. And for He must spare no effort against this foe, lest we suffer bitter defeat. Really? Grabbing hold! Right where it hurts! Ensure your next attack is no less hard. I believe your foe wants light. Your instinct shall answer. Summon it. I'll put an end to this foe, master. It seems you have a range of our Might we not use their ranged power? Let our foes cower before lightnings crackle. So, the path splits here. Let us trust in ourselves and proceed with caution. We've got goblins! Вот понаблюдай. Они уже умирают, понял, пока лук что-то сделает. А маг так вообще. Ну, против, может быть, так сказать, это жирных целей. Надо было на Огре посмотреть, как лук себя ведет. Pray, follow me. Ну, сейчас, по-моему, будет еще один великан где-то. А мод не будет, не помню. Не, сейчас не будет, наверное. I'll wager I could make that shot. I look forward to seeing your Так что marksmanship. даггерщик кромсает и мобов, и... Да, слышишь, он бегает много. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. I grant your weapon a magical boon.
Там если сейчас вообще взять ну, правильную сборку на даггерщика, там вообще дамаг будет колоссальный. I expect this would fetch a fair sum at market. A fitting reward for a rigorous search. Oh, you've come to a dangerous place. Scaly beast, a small force ventured inside. I'll not stop you if you wish to Ну, я, кстати, особо не заметил, как он себя вел. Proceeding ill prepared Сейчас invites микрофон an упал. early grave. Understood. Heed your senses. If aught feels out of place, it could very well be a trap. Be sure to keep your wits about you. Ну, сейчас ничего не буду делать, будем смотреть, как пешки ведут себя. Oh, my eyes! Can anyone hear me? We need help! I don't want to fall here! Где они вообще? Damn blizzard! Is this where I'm to draw my last? Console it! Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well spotted. Shall we see what we can find? It's an item of exceptional rarity. I cannot wait to tell my own master of its existence. Что мне понравились даггерщики? Они быстро реагируют. Ну, может быть, конечно, ты прав, то, что они с меня учатся. Вот. Но мне также и танки понравились. Но танка у меня нету. I'll turn you into a pincushion! Did my best to match your skill, Master. You're not one of our. Forgive me. Would you aid me in reaching the... 'Tis done. Splendid. Ну, я ж тебе говорю, тут походу вот эти все дополнительные классы пешкам не берутся. По крайней мере, все так говорят. Может быть, потом будет. Как бы ИИ, наверное, на них нету. Ну, я так предполагаю. Может быть, для баланса.
there, Master Saurians. В упор пошел лучник. Вот это самый мощный удар был. Ты видел, сколько урона было мало? Теперь смотрим, что даггерщик взял и сваншотил. Нету лучников здесь что-то дамага. Я играл лучником, мне вообще не зашло. Ну, я имею в виду обычным лучником. Как бы магическим лучником я бы, конечно, поиграл. Let my magic grant you an elemental. I can't let them bother me. Еще бы знать бы, как это стихию ставить в оружие, заточить. Whenever I see so much as a gleam of treasure, I cannot help but want to claim it, however far it may be from our gold. I expect that's a common occurrence in our line of work. Ну, здесь хорошо закидывает этот Tis rather high. щитовик. It might be beyond our reach. Ну и маг здесь One залетит. of my abilities could bridge this gap. Но не везде маг летает вот так. Shall we report this development, Captain Brandt? If you wish to meet with this person, I would gladly lead the way. Я слышал, да, что в первой части был объединенный ассасин плюс лук. Я бы смотрел видосики сравнения. You went in there. I underestimated you, friend. You've done well this day. Come, I'll lead. You've done well this. Hold, sir. Forgive me. Я вот даггерщиком не сильно понимаю, как захват делать правильно. What are we to do? Ah, but please, sir, do. Saurians abound, Master. Be on your guard. We must remain vigilant. Если захват сделал, все. Фаталити. Efficiency at its best. Is the deed done, good Arisen? We shall all be able to return to. I dare say we'll have this. I cannot thank you enough. If you happen to pass by, I should like for you to see this place. With this, the peril has passed. Still, perhaps we ought to visit the village again and not. Buy a little something. А я не могу. Won't you? Благословенная повязка. Мы ее по-любому купим. Many thanks, sir.
don't feel safe here. Как нормально. Осталось верхушку найти нормальную. Follow me. It shall be done. I am here to aid you, Arisen. Ну там да, и Take this opportunity to рубашечки observe our есть. surroundings. Now to report to Captain Brandt. I believe I can guide you to the person in question. Куда? У Хила проблема именно в верхней куртке. Я думаю, будет верхушка какая-нибудь на Хила. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Пойти, что ли, поизучать мир. Tis a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. Let our foes cower before lightning's crackle. Ассасин бы уже всех здесь вырезал. We prevailed by the skin of our teeth. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Пойдем ассасина возьмем. Взял. Can't wait to find out what's inside.
Лук надо менять. На другого лука. One arrow is all I need. Можем другого лука взять. Как бы для сравнения. Is your pack not overburdensome? You carry so much, I worry. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. No. Я тебя понял. Should you need to communicate in Elvish, pray call upon me. I would be only too glad. Это, по-моему, близнец, брат. Давай мага возьмем. I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance. Once you're Где наш маг? I'll carefully conserve my strength and endeavor to Я мага потерял. If 'tis discipline your company lacks, I can provide. Это уж мы смотрели. Держи рыбку. Ничего против не можем Time of our сказать. parting is come. Thank you for everything. If we share our strengths, we can. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Я, по-моему, это не так побежал, ну да ладно. Я грифонов что-то давно не видел. freshly rested as we are, this battle won't be in our favor. We must not let down our guard. I grant your weapon a magical boon.
Кастеры, блин. Тут милики все уже сделали, пока ничего так кастует. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. I will be your shield. Мне ж не показалось. О. Действуйте. Я постою в сторонке. Кстати, не наш лучник, который с нами шел. Ну, такое себе. I grant you lightning strikes. Heedlessness. Stand firm. You are not alone. Tis a foe worthy of caution. Not save our best will do. I am well aware of the particulars. Даггерщик, это лучше себя показывал. Бесполезное тело. Так, а теперь пойдем. Бля. Короче, если взять даггерщика с ударом бей и беги, это вообще будет имба. Over here, if you please. Куда ты меня ведешь?
Ладно, давай сбегаем за даггерщиком хорошим. Let my magics grant you an elemental Вот и чё? Вот это дамаг, что ли? Она даже гоблинов убить не может. Call that a resounding victory. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to leave an opening. Focus your attacks. strike fast and true, and our quarry shall fall. Shall be prepared for battle. See that? If you're going to grab hold of the Minotaur, your best chance is right before it charges. Arisen, are you alright? Ну, может быть, потом под ребалансер. Look out, Arisen! We're under attack! Нет. It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? Я хотел в сторонке постоять. Еще раз дать шанс магу за себя. Methinks this will be of interest to Captain Brandt. Shall we go inform him? Methinks I know where to find the person you're looking for. There, Master! A Minotaur! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Еще и лучше. Look out, Arisen! We're under attack! I can't I imagine. grant you lightning fangs! Танк хорошо себя, кстати, показывает. Сейчас пропустил удар. It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? By your leave. I shall heal you at once. Wait a moment. Здесь целая толпа его пинает. Tis a foe worthy of caution. Naught save our best will do. Oh, now I understand. Тут два мага. Еще и хил пинает. You ought to grab hold of it as well, Master. If we work together, we can throw the beast off balance. А он еще и луков набежало. All together now. We attack as one. A focused attack will end this foe. By your leave. Я сейчас с огня хороший урон делаю. Unstoppable went his wrath. We must do all we can to prevent it from С огня хороший урон. How are we meant to attack it without angering it? Он к огню уязвим. Они льдом его пинают, а льду у него резист, наверное. Elemental food! Я не хотел тебе пятюню давать.
I'll collect that. You needn't trouble yourself. You're like to grow overburdened if you keep picking Идемте up этого every little trinket you find. голубя убьем. Just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Маг же должен голубя убить. It shall be done. I am here to aid you, Arisen. One of us has been drenched. Но эти уязвимы к холоду. И, в принципе, ожидаемо. Так, как голуби пройти? Really now? What are you doing? Do be mindful of your surroundings. Наверху я видел. We are none of us alike in vocation. One should think we'll be able to counter whatever comes our way. Let us utilize our... Methinks this will be of interest to Captain Brandt. Ну Shall да. we go inform him? Танк не кидает за Methinks I меня. know where to find the person you're looking for. Что, загрелась птичка? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Methinks this will be of interest to Captain Brandt. Shall we go inform him? If you wish to meet with this person, I would gladly lead the way. Долго они там шляться будут? И чё, не вернется? We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Так нечестно. Shall we report this development to Captain Brandt? If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. Вот для чего вам левитация? Так, ладно. Бежим брать крутого этого A treasure chest. даггерщика. Shall we see if we can't make our way over to it? Ну, ТПшница. Жалко. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try.
Now to report to Captain Brandt. If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. Harpies, be on your guard. 'Tis weak to fire. Или... Разве это урон был? One might confidently call that a resounding victory. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Какой себе урон был по птичке с молнией. Pray, follow me. Два раза пыталась что-то скастовать. Follow along at your own pace, Master. I shan't leave you behind. Короче, нам нужен... This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. We shall have to decide. Вот именно, это танк. We cannot do everything at once. Я тебе говорю, я брал два танка. У одного приоритет на агро, а у второго, ну, типа, полутанк был дамагер. Двуручка, думаю, тоже здесь, наверное, имбовая. There's a ladder here. Ah, excellent find. Так, нам надо, смотри, что... Бей, беги, удар нужен. И режущий ветер. Бей, беги, режущий ветер. О, вот это, конечно, будет вообще круто. А это так. Бей, беги. И режущий ветер. You'll find none lighter on their feet than a thief. I'm sure. Master, I vow to weigh my every word before speaking.
Прям проход заряд это то, что не нужно. Лунный шаг еще согласен. Should your pack grow over full, have no fear. I'll like. Прыжковый заряд все портит. It's in your. Чё вы его кругом пихаете? Серьезно? I see not even the Arisen could resist my charms. Вот это должна быть хорошей пешкой. Лютого ветра нет. Прям шикарная, походу, девчуля. Ну, давай ее возьмем. Не будем даже долго искать. А, подожди, вот еще есть Джаспер. Лютый ветер и режущий ветер. I know precisely when a curative. Что-то я уже забыл. А лютый ветер это что? I enjoy tackling fierce foes. А. Подожди, лютый ветер. Так у меня не тот навык. Подожди. Продвинутая форма лютого ветра, ёпта. Блин, ну ты мне не нравишься. Я хочу еще и нормальный этот. Так, режущий ветер нужен. Режущий. Не лютый, а режущий. Что такое? Короче, надо проще искать по режущему ветру.
Ага. Лютый. А там разве есть? А, я не знал, что так можно. Я думал, он там предлагает и все. Вот он. Ну, блин, ты маленький. Master, I vow to weigh my every word before... Медленный будет, наверное, на коротких ножках. Да вот топовый, но... Speaking. Пропорции у него такие себе. Держащий заряд сколько. Ой, то есть этот пороховой заряд. Он капец как все портит. Вот хороший. У него не продвинутый. Ладно, сейчас найдем топовую пешку. Ну не уродец ты. Со своим зарядом. Одна внешка была идеальна. Пошел за тигрица была в труселях.
Да ладно. Very well, I shall lend you my aid. You do seem to be in need of it. Прямолинейный. Ну чё, берем эти. Ты принят. На тебе гнилую какашку. Though our paths diverge here, it surely won't be long ere they Please converge. dispense with the formalities. They exhaust me so. Какой он дерзкий. There is a rumor whispered among pawns that I've oft pondered. The gist of it is, when pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, we are only restless and excitable, but in time we become so unruly that even the Arisen holds no sway over us. Indeed. Well, we shall have to remain watchful, lest one of our company should start showing signs of this sickness. Слушай, меня что-то напрягает то, что они уже про бешенство все разговаривают. Have you come to be? While 'tis admirable to devote, particularly if you are eligible for a special vocation. Have you found any of the items we discussed, perchance? Do come again. This might be worth a read. Shall we take a closer look? Look, as long as you please. Well met, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all. Две благословенных повязки. Burnworth. Так, сохранимся на всякий We случай. must rest, though the sun is still up. Вот сейчас протестируем, кстати, на будущее, чтобы знать. I trust we've all inspected our equipment. Come. We've much to be getting on with. Shall we get underway? И домой сейчас идем. Раздем мне дом. Have a look. I've wares of every ilk. Now, where was I headed? I've much to do yet. I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? Indeed. Tell us there's been a shift in the chain of command.
И здесь сохраняемся. Shall we get some rest then? Значок сохранения Appears был. night has fallen while we slept. Теперь система. Выйти без сохранения. Надеюсь, я сейчас ничего не сломаю. Отдыха в гостинице. Вот это просто смущает. Это ж мой дом. Короче, дом считается гостиницей. Шикарно. This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Shall we get some rest then? Так, ну идем искать какого-нибудь урода большого. This place is lovely. I might stay. Come rain or shine. Complaining. This might be worth a read. Let's have a look then. Танком я доволен, в принципе. Да и с миликом сейчас, наверное, вообще будет просто сказка. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. It would allow us to save our strength. Assuming we're not attacked, that is. Good day, sir. There's got to be something fun to do. Ой-ой-ой. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. It is a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. Let my magics grant you an elemental boon. Ну, немножко разница чувствуется. Он, конечно, немножко подтупил, но все равно. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. Overconfidence is an enemy in and of it. There's aught to be found there. Can you not see it? We ought to take a closer look. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Это щитовик был, поэтому так долго его резал. Нужен великан. Да. Можно будет 2 пешки. Я про это не знал. Не слышал даже. У всех одна пешка сюда вроде была. Let us see what you're made of. One of our number is unconscious. Me? Caught unawares? I would never be so careless. Ну, давайте сами. Ну, с птичками только я им могу помочь. Well done. Я первый раз слышу, что можно будет 2 пешки делать. Так круто, конечно. Я либо танка сделал, либо еще одного даггерщика.
Сейчас хочу какого-нибудь гиганта найти. To our destination, but I presume you've a new one in mind. Lead on. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Так, с ящеркой оно. Ну, прокачаться не проблема будет. Let our foes cower before lightnings crackle. Ту вертушку бы я, конечно, у дагерщика бы убрал. How dare you! У меня в прошлый раз было так. Адекватного хила было сложно найти. Вот этот не сильно адекватный. What are you doing? Do be mindful of your surroundings. Направо, на I can't повороте. imagine we're in need of a campsite just now. 'Tis well to be prepared, but over-preparation will serve us not. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of... Мы не уважаем лучников здесь. Не, если своего лучника собрать там, типа на быстрые всякие атаки, то не начинают это мощные долгие атаки юзать. Так, нам налево. Я вглубь просто сейчас пытаюсь пройти. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. Efficiency is not the only fact. I shan't let them harm you. А, кстати, I grant your weapon a magical boon. сюда нас просили вернуться. Look there. I espy another statue. Why don't we go take a look? Got to hope for a bigger haul today. Sir Arisen, thank heavens you've come, just when almost all of the villagers had arrived as well. Oi, what are you doing standing about when... Jonas, this is the good sir I spoke of. Is that right? Then I expect you to aid us with this. You did it once afore, eh? Oh, my apologies for the chief's temperament. Yet he speaks truly. We have need of your strength. Pray, carve the beasts as you did before, sir. I dare say you are the... One can never have too many materials. I'll harvest some now. Иди, ящерок. Excuse me? Living's hard. Well met. Looking to make... A purchase. Much obliged, sir. Где мне этих ящеров искать?
common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. О, прям в деревню входят. What am I supposed to do? Saurian, Master! Fire Fury shan't be of aid against this foe. I find you lightning That was impeccably timed, Arisen. The Saurians are no more, I see. That's twice you've come to our rescue now. You're more than a friend to Hard Village. Truly, we cannot Here he is! I found our troublemaker! Jonas! What is the meaning of this? This blasted beastren went and ventured. How many times have we said none are to tread there? There can be no doubt. He... Forgive me. I never meant for any of... Trust a beast... Jonas! Surely... you would say that, wouldn't you? Seems to me beastrens go causing problems. Jonas, please! You're being fair! I do apologize. 'Twould seem things have turned wrong. We mustn't let this sour your triumph. You came to our aid. I do hope you shall visit us again. 'Twas a rotten note to end things on. I do hope Sir Fioran will be all right. Дайте нам гиганта. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favor different horns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Words worth hearing. Я тоже сейчас спать пойду, завтра на работу. Хочу просто сейчас все-таки найти какого-нибудь переростка. Barely slept a wink. О, здесь дракон, кстати, по-моему. Не знаю, если ты не ушел еще. Здесь дракон сейчас будет. Можно на драконе фигней позаниматься. Так. Let my magics grant you an elemental boon. Если ничего не изменилось, то дракон был он там впереди. Я здесь с ним воевал. А здесь грифон был.
понятно, тут видится, что мы ему сделаем. Не, Грифона походу нету. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Здесь был Грифон. А вон дракон. Сейчас тогда захаваем. Reinforcements? That we had such resources. Да спасите меня. We cannot let down our guard even for a moment, lest victory slip away from us. Understood. I will be your shield. Let our foes cower before lightning's twinkle. Вот и Грифон прилетел. Кнопка запутался. Well, we've eaten our fill. What say we settle our... Грифон приземлился, вообще зашибись. Вот здесь он должен быть. Но его нету. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. There, Master Saurian! Ice is our ally against such thieves. Was most effective. Так, как дракона достать? Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? А, здесь переход есть, нормально. Система. Too fast for you. Ну чё? Не утоните только. Готовы умирать? You wish me to return? At once, Master. По-моему, там сейчас захлебнется. This is generally used as a I grant your weapon a magical boon.
our foe. Где я? Aim for the creature's heart. Stilling impulse is no mean feat, but it can be done. Now, follow the heart of it. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Foremost priority is to douse those flames. My own master must hear of this tactic. Тестует что-то. I hope you weren't expecting mercy. I've grabbed hold of the beast. Now to seek its weakest point. I grant you lightning spangs. Это я знаю. This foe is nigh unstoppable when 'tis wrath. We must do all we can to prevent it from losing its temper. How are we meant to attack it without angering it? Слышь, мелко что творит. Лазит по нему. Больно. Он сердце закрыл, я так понимаю. Ого. Let our foes cower before lightning.
product of heedlessness. Is anyone able to aid our comrade? Это хил прав, така у нас. Ну, забывал нажимать сейчас поддержку. Наверное, поэтому хил в бой переходил. Ну, в принципе, можно поиграться с дракончиком. We have no means of exploiting our enemy's weakness. My curative magic are at your disposal. Hold me. Well done. Оно бросило. It seems we have enraged our foe. Heart is most vulnerable. But it can be done. Now, while the heart is exposed. А у меня чисто хилы собран. У него боевой навык, это, ну как, не навык считается. Так, успокойся. Cannot afford to fall prey to such attacks. Very well. Проглядел. Смотри. У него даже массового хила, ну то есть не отображается. Это что? Это точный хил. Это заряд оружия. Это, короче, это поглощает урон. По-моему, 3 урона, по-моему, поглощает, или не знаю. Ну, это ночью работает, херня. Пока другого ничего там полезного нету. То есть у него получается базовый хил, он встроенный. Это не навык, он у всех есть. И базовый нюк. Там периодически он пульками такими стреляет. Бесполезными. Где-то никак не отключить. And now we retrace. What are you doing? Do be mindful of your surroundings. Короче, надо сверху сидеть. Сердце, но голова удобней. На ней безопасней. And now we retrace.
Its heart is vulnerable. Miss not this chance to strike it. Хрен, кто мне это помог. Давай, добрый. Я тоже сейчас это спущу здоровье до минимума и пойду уже. Так, чисто. Фигню страдаю. Уже завтра, наверное, не знаю, может, пострадаю с ним. После работы. Let my magic grant you an elemental boon. We have enraged our foe. A blow to the heart could end the beast. Also no mean feat, but it can be done. Its heart is vulnerable. Miss not this chance to strike it. If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Now I understand. You have my protection. Keep it. This foe can usurp the minds of all. Cannot walk all breaks. I grant you lightning strike. Не понял, меня вода убила или он размазал. Бей, беги, не сработало. There, master. Просто размазал. Ну, плохо, конечно, что они здесь сделали, что после загрузки у него фуловая хп, а у тебя не фуловая. There, master. I grant your weapon and magic boon. We have enraged our foe. Killing its pulse is no mean. Даже хил катается на драконе. Heartline bear. Strike now. Оседлали все. If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Now I understand. On my way.
find the pawns. We cannot afford to fall prey to such attacks. It is easily done. Yes, Master. I shall hasten to your aid. My number is unconscious. I am grateful to you. Чуть не выдержал. Let our foes cower before lightning strikes. Tis the first. Well aimed. Right well in there. Quickly, Arisen. You must regain your footing. It seems we have enraged our foe. Its heart is blown across. Stilling its pulse is no mean feat, but it can be done. Now, while the heart is exposed. Let our foes cower before lightning strikes. Perhaps the victory are nearing. Ой, запрыгнул. Let my magic grant you an elemental boost. We have enraged our foe. Stilling its pulse is no mean feat, but it can be done. Now, while the heart is exposed. Genius. My own master. Now that is a surprise. If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. By your leave. Foremost priority is to douse those flames. My curative magics are at your disposal. Halt, if you please. Ладно, в общем, на сегодня хватит. Всем до завтра. Пока-пока. Будем завтра пробовать страдать на дракончике. Пару часиков.